Olá, olá a todos amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live especial de sábado com as nossas amigas, já parceiras do nosso canal, juntamente com o doutor Courtney Brown, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Gratidão pela paciência de vocês, tivemos alguns probleminhas técnicos, sempre pode acontecer, ao vivo é assim mesmo, existe essa probabilidade, né, e sempre tem a primeira vez para tudo. E com nós aqui, a nossa amiga Taís Akashemoto. Tem que começar com o tchauzinho, é isso? Porque senão o pessoal reclama. Você vai voltar de novo. Aí Então, você sabe que estavam me perguntando se isso daqui era tchauzinho de Miss. Eu falei, não, gente, isso aqui, para quem assistiu o desenho de Madagascar, são os pinguins do Madagascar, falando sorria e acene. Essa é inspiração. Boa noite, pessoal. A gente estava aqui animadíssimo. Tivemos um pequeno problema de comunicação de fuso horários, porque o nosso entrevistado está em outro fuso horário, achou que, na verdade, a gente ia começar às 10, ele entendeu que no horário dele era 1 hora antes, não 1 hora depois, mas de qualquer jeito, assim, tá tudo certo agora, ele está aqui nos bastidores, eu vou dar uma breve apresentação sobre ele para vocês saberem quem que ele é, e a gente está assim, uau, maravilhado, porque ele não costuma dar entrevista, então para a gente, assim, foi um tremendo privilégio conseguir que ele aceitasse falar com a gente essa noite. Então, Courtney Brown, ele é americano, ele é um matemático e cientista social, ele é professor universitário da Universidade Emory, nos Estados Unidos, ele é diretor e fundador do Instituto Farsight, que é uma organização sem fins lucrativos de pesquisa e educação, dedicada ao que ele chama de fenômeno de consciência não-local, que a gente conhece como Visão Remota, que a gente tem explorado bastante aqui no canal e que a gente particularmente adora. E ele é um dos maiores especialistas no mundo sobre esse assunto. Então, não tem ninguém melhor para a gente conversar do que ele, né? Ele publicou vários artigos científicos sobre o assunto, já deu várias palestras internacionais, e ele publicou um livro que chama, o equivalente em português, a Visão Remota, a ciência e a teoria da percepção não-física. Tá? E a gente deixou todos os links para o trabalho dele e do Farsight, estão aqui na descrição do vídeo, o YouTube do Farsight, o site dele e do Farsight, e o Farsight tem uma plataforma premium que chama Farsight Prime, que é de vídeos que são, é uma plataforma paga, tipo um Netflix, em que você pode assistir vídeos em mais profundidade sobre os estudos que eles estão continuamente fazendo, e um mais incrível que o outro, né, Demis? Sim, exatamente. E aqui vamos apresentar, né, para aproveitar o nosso tempo que está escasso, a nossa amiga imprescindível, indispensável, mais do que necessária, Anne Amaral. Olá, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Também. Tudo bom, pessoal? Muito pequeno bem. atraso, faz parte para aumentar o suspense, né? Mas está tudo certo, nosso convidado já está aqui, a postos. E em seguida a gente começa esse bate-papo mais uma vez. Dessa vez, então, maravilha, maravilha. Ele fala, eu traduzo, peço paciência, porque vocês sabem que o negócio não é muito fácil. Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ah, sim. Já vou avisando vocês que é impossível, tá? Para quem não sabe, tem gente falando aqui no chat que é impossível colocar legendas ao vivo, tá ok, meus amigos? Isso é impossível. Por enquanto não existe essa tecnologia ainda. Se fosse possível apertar uma teclinha SAP aqui, a gente ia falando e já ia sair a tradução automática. No YouTube não tem tecla SAP. Ainda não está. Ainda não tem. Eu saiba, não tem. Se tiver, alguém me avisa. Eu não estou sabendo. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado mais do que especial, Dr. Courtney Brown. Hi, everyone. Can you hear me? Yes, perfect. Okay. Welcome, welcome. We're thrilled to have you tonight in our show. We have many, many questions and we love remote viewing. Então, eu estou dizendo para ele que a gente está muito feliz dele estar aqui essa noite. A gente tem muitas perguntas sobre visão remota e ele é a pessoa, né, o especialista no assunto. Então, eu vou começar pedindo para ele nos contar a história pessoal dele com a visão remota, como é que ele se interessou por essa história e como é que isso entrou na vida dele.
So if you could please start telling us how you got to know remote viewing and how did you start working with it? Back in the 1990s, I was a professor. I started out I was a professor of political science. My first job as a teacher after getting my PhD in political science with a focus on mathematical modeling was as a college calculus teacher in Africa. And the job I got after that was a professor of political science at UCLA who focused on mathematical modeling. And then I moved to Emory University in Atlanta, and I was a assistant professor, and I got tenure doing mathematical modeling, publishing. I was sort of modestly, I would say that was a luminary, a star in the mathematical modeling realm. And after I got tenure, and I'm saying it's important for people to know, I probably would not have survived as a profession economically or whatever had I not had tenure before. But after I got tenure, I ran across the people who were just coming out of the military who had been doing remote viewing in the military as an official program in the military. And I was intrigued by what they were doing. And they had some experience using remote viewing for the study of extraterrestrial life, which I've always been interested in, but didn't know how to do anything with it. And I said that I would like to learn, and there was nobody from the military teaching remote viewing, but I nonetheless decided to continue pestering. And then I was up I was in Iowa at Maharishi University of Management. It was at that time called Maharishi International University, meditating about 5 hours a day in the so-called domes. I was just meditating with a few thousand other people. And I had the sense that there was, something was going to happen. After I left the meditation period, I was meditating there for about 2 weeks. And I went to teach a nonlinear mathematics course at the University of Michigan. Courtney, could you give us just a short break? Because we have a lot to translate. Yeah. Oh, yeah. I'm sorry. I forgot. Okay. I forgot. Let me stop. Bom, vou tentar. Taís, se você lembrar alguma coisa, vai me interrompendo, porque eu perdi um pouco o fio da meada. Ele está falando que ele é professor universitário na Universidade de Emory, em Atlanta, e ele lecionava ciências sociais, e ele foi fazer o doutorado dele em modelagem matemática para ciências sociais, aplicado nas ciências sociais. Foi mais ou menos nessa época que ele entrou em contato com alguns militares que estavam treinando visão remota. E eu perdi um monte de coisa desse meio do caminho que ele falou a respeito de onde ele teve. Ele foi para a África fazer... Isso, ele estava contando as universidades onde ele trabalhou. Ele sempre trabalhou muito focado nessa modelagem matemática, ligado à ciência política, e como ele é matemático de formação, ele tem uma compreensão muito boa da parte científica, da parte, né, lógica da coisa, e ele resolveu então estudar, ele queria estudar, conhecer um pouco melhor de visão remota numa época em que ainda não se ensinava isso, e ele acabou se envolvendo com um grupo de meditação e passando, começou a trabalhar com esse grupo, e ele ficava meditando 5 horas por dia, né? E aí, depois de 2 semanas, ele provavelmente já tinha acontecido muita coisa, e foi nesse ponto que eu parei ele. Mas foi aí que a gente pediu para ele parar, isso aí. Exatamente. Please go on. Yeah, I won't make that mistake again. I'm sorry I talked too long. It's okay. We are used to it. Yes. Anyway, I had, after starting my course that I was teaching at the University of Michigan, a course in nonlinear math for social scientists, I was meditating every morning, as I had been doing for some weeks before that. And during the meditation, I had this guy come into my consciousness. That's the only way I can describe it. This feeling of somebody was there in my head and said, "Your course is ready.
you're to make the contact, you'll start now. Wow. I'm like, that was it. So I taught my math course, and then I went to office hours, and I called up a person who was who I'd been pestering for a while, and always the answer for like a year and a half was, no, we're not doing it yet. And then the person said, oh, it just so happens that we're just starting. You'll be the second student that we're going to start using the military stuff. And so I took that course, and I ended up a long process writing a book about my initial stuff. Let me stop now. Yeah, thank you. Então, ele estava lecionando na faculdade do Michigan, ele dava um curso de matemática não linear, e ele continuava esse processo de meditação. Uma coisa que a gente não falou na primeira parte é que esses militares que ele teve contato, que estavam praticando, né, estudando a visão remota, eles estavam num projeto de contato com inteligência artificial. Era essa linha de trabalho, que era algo que, para ele, naquele momento, não era nada que ele tivesse pensado. Bom, então, voltando para essa parte que ele estava falando agora, então, nessa época que ele estava fazendo esse curso, ele continuava esse processo de meditação, e um dia foi como se alguém invadisse a mente dele, que não tem como outra forma de descrever, foi como se eu tivesse outra consciência falando com ele, e disseram para ele, então, que o projeto que ele tinha de aprender a visão remota, realmente tinha que ele seguir por ali, que seria a forma dele ter contato. Acho que era isso. Okay. All right. And so I ended up writing a book that turned out to be a bestseller called Cosmic Voyage, which was my first book on using remote viewing, but in this case, the application was to study extraterrestrial life. One of the criteria for publishing the book from my publisher was that I had to start an institute that would teach it. Otherwise, they weren't going to publish the book. Oh, wow. Bom, então ele fez esse curso, então aprendeu a fazer a visão remota, e nessa época, então, ele escreveu um livro que se chamou Cosmic Voyage, em tradução livre, Viagem Cósmica, e a exigência que o editor dele fez para que o livro fosse publicado é que ele teria que abrir um instituto onde ele iria ensinar aquilo que estava no livro. Essa foi a única exigência, então ele abriu o instituto. Okay. Now, a free version of Cosmic Voyage, it was a bestseller, but now it's offered for free on my personal website, CourtneyBrown.com. And in the section called Speculative Nonfiction, you can get a copy. Now, that one's in English. I also have other languages that we're going to be putting up because it was translated in a variety, but it was not translated in Portuguese, unfortunately. But eventually we'll get to that. Ele está dizendo que na época que esse livro foi lançado, ele se tornou um best-seller. Hoje ele já não tem mais edição impressa, mas no site pessoal dele, courtneybrown.com, esse livro está aqui na descrição do vídeo, inclusive. Esse livro está disponível, uma versão gratuita. Ele está em inglês, ele tem em outras línguas, infelizmente não tem em português, mas quem sabe mais para frente ele consiga traduzir. Mas está disponível de graça, é só entrar no site. And that's how the Farsight Institute started. It was a requirement to publish that book. Wow. So go ahead. Foi assim que o Instituto Farsight começou. Foi uma exigência para que aquele livro fosse publicado. And that was the last thing I wanted to do, because I just was an academic. I wanted to write a book and walk away from the topic. So that got me stuck. I had to actually start it. And then one thing led to another. I ended up the long story short, that was back in the late 1990s, 1996, 97. And here we are, 2001. And the Farsight Institute is not just the Farsight Institute, but we also have a for-profit called, which runs a streaming service called FarsightPrime.com. And that has regular apps like Hulu and Netflix and everything else, and just like all the it's run by Vimeo, and it's a really great quality. So we are a big thing now.
Então, ele achava, como acadêmico, que ia ser aquilo, que ele ia pesquisar, publicar o livro e seguir em frente com os projetos. Mas, né, não, porque uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Então, ele diz assim, avançando rapidamente, a gente sai de 1996, 97, que foi quando tudo isso começou, estamos aqui em 2021, e agora tem o Instituto Farsight, além disso tem o Farsight Prime, que é o aplicativo de streaming, né, como a gente tinha comentado antes na apresentação, com outros produtos, né, que tem vídeos que estão no Netflix, no Vimeo e em outras plataformas, né, então a coisa realmente cresceu bastante. Now, in the old days, in the late 1990s and early 2000, people used to say I was deluded and Farsight stuff was just crazy. And now nobody laughs. Mm-hmm. Nobody laughs. We are very big, we're very successful, and everybody either is silent or they take us seriously. So that's really important to emphasize. The environment has changed, but it has taken us a couple decades, a little more than a couple decades, to get to this point. But at this point, everything we do at Farsight is very seriously looked at. Yes. Então, ele está dizendo assim que lá naquela época, quando ele começou, no final dos anos 90, início dos anos 2000, muitas pessoas diziam que ele estava tendo ilusões, que aquilo era tudo né, uma fantasia, e davam muita risada. Só que agora, não, ninguém, ou eles estão silenciosos, ou, na verdade, estão levando muito a sério o trabalho do Instituto Farsight. Então, eles realmente, nesse tempo de trabalho, mostraram que tudo que eles fazem é muito, muito sério, o trabalho ficou muito grande, e fazem tudo com muita seriedade. Então, isso, eles, assim, o meio ambiente mudou, mas isso levou 2 décadas para acontecer. So what I'm going to say now is sort of something that you're probably going to want to know more about at the end of this show, but I'm going to cut to the chase and get to the end so I can come back and explain why remote viewing works. So again, you're going to want me to go back to this later on, but basically our research has indicated that of course extraterrestrials exist. They're a huge thing. The U.S. military knows about it. The U.S. Navy's has been trying to push the envelope a lot with regard to this. They've been very aggressive in trying to get the public to be aware of this. But the extraterrestrial presence on the planet is a very big thing, and it's part of everything we do. Let me pause here. Tá. Ele está dizendo assim que ele vai avançar um pouco, provavelmente a gente vai, mais para o final, a gente vai voltar nessa parte, mas ele vai dar uma adiantada de como que a visão remota funciona. Então, uma das coisas que ele conseguiu descobrir com o trabalho é que, sim, extraterrestres existem e estão presentes na Terra, e que as forças militares, os governos sabem disso. Ele comentou alguma coisa que, especialmente a Marinha Americana, tentou evitar de todas as formas de que isso viesse a público, então tentou envelopar e evitar que essa informação fosse divulgada. So what I can say is, if you would forgive me here and let me summarize 2 decades of research to mention where we are now, is we have determined that not only do the extraterrestrials exist, but they have been around for a very long time period, and that there was essentially a Holocaust, a war in the galaxy, not very much dissimilar to what you see with Star Wars, the George Lucas set of movies. And Earth, probably for the last few thousand years, has actually been run as a prison planet, a planet where people are thrown and kept here. And I'll explain more about that later. Ele está dizendo assim que ele vai resumir os últimos 20 anos de pesquisa dele, né, que os ETs não somente existem, mas que eles estão aqui ao nosso redor há muito, muito tempo, e que existe uma guerra acontecendo na galáxia que não é muito diferente daquilo que é passado em Star Wars, e que pelo menos pelos últimos 1000 anos, ao mínimo, o planeta Terra é um planeta prisão. Okay. So what basically has been going on, to sort of get to the end before we get back to the beginning, is that there was an attempt to set up a place where people who were
troublesome could be sent from all over the galaxy. And Earth was set up that way. Part of what happens when you're sent here is you have to understand that we human beings are what we call at Farsight is-bees. Beings, a person is simply for the sake of being, but the physical body is just a machine. It is not who we are. And the physical body wouldn't do anything. I wouldn't be able to move my hands or speak unless I had an is-be, myself, inside it that animates it. Ok. Então, ele está dizendo assim que, para concluir essa parte, para depois voltar para o início, o planeta Terra foi construído, né, foi arranjado para ser uma prisão, né, para aqueles que estavam causando problema fora, né? Então, a Terra foi construída para ser essa prisão. E isso foi feito através desse nosso corpo físico. Então, é importante que a gente entenda isso, que esses seres que são enviados para cá é o que eles chamam de is-be, né? Então, esse termo que eles criaram significa aquilo que anima o nosso corpo físico. E é como se o nosso corpo físico fosse apenas uma máquina, que ele não tem funcionamento sozinho. O que faz essa máquina, corpo físico, funcionar é esse is-be que habita cada corpo. Eu não sei se passou alguma coisa, Taís? Não, acho que é isso. Uma tentativa de tradução do is-be seria ser estar, né? Porque literalmente seria isso. Acho que é a essência da pessoa, no caso, né? A essência do ser. Seria isso. So you see, is-bees have a certain level of capability. They can do things. But part of the prison planet is that is-bees are processed before they get born into physical bodies. And part of that processing is with what we call an amnesia machine that uses extremely high voltage, and it basically rattles you, and you don't remember who you are, and you end up being born here thinking that this is all you are, that you're a physical body. You don't even know you're is-be. You actually think the physical body is you. You hope and pray and you go to church that you can be saved and have eternal life. You are totally forgetting that it is impossible to kill an is-be. No one can grant you eternal life because it's already there. That's why the prison planet was established. It's impossible to kill you. You can't be granted something you already have. So my next thing after the pause, and you'll translate, will be to explain why remote viewing works. Ok. Então, ele está dizendo assim, que quando esses is-bees, eles têm algumas funcionalidades, algumas capacidades, né? Mas, como parte desse processo de ser mandados aqui para a Terra, e como parte desse sistema de prisão, é que eles sofrem algumas limitações. E a principal delas é uma máquina de produzir amnésia. Então, esses com alta voltagem. São submetidos a altas voltagens, onde eles sofrem uma amnésia, e quando a gente nasce aqui, nesse corpo físico, a gente simplesmente esquece que nós somos eternos, que nós somos imortais, e a gente é condicionado a aceitar e pensar que o nosso corpo físico é tudo que existe, e por isso que a gente vai para a igreja e fica rezando para ser libertado, para ter uma vida eterna, e, na verdade, porque a gente não sabe, ou a gente foi condicionado por conta desse pré-tratamento de amnésia, de que nós já somos eternos. E é por isso que existe a necessidade de um planeta prisão, porque não se pode matar um is-be, porque ele é imortal. Então, é por isso que a gente esquece, e por isso que a gente nunca vai conseguir nada pedindo, porque a gente já tem. A gente não pode receber algo que nós somos, e que a gente só precisa lembrar. E a próxima coisa que ele vai falar, então, é por que a visão remota funciona. Ok. So you see, remote viewing that we do is actually a natural capability of an is-be, someone who is just for the sake of being. So before all of us were processed with the amnesia machines, before we were born, it's like a grid that surrounds a planet. We'll disassemble it. We'll have to get rid of it eventually, but that process made us forget all this stuff. So remote viewing, telepathy, perception at a distance, that's not something people out there in space have to learn. It's part of being an is-be.
We have to learn it only because we were zapped and forgot how to, literally that capability was zapped. And so we got rattled. But that's what we do with remote viewing. We relearn what we already were capable of doing as ISBs. Ok. Então, ele está dizendo assim que essa capacidade da visão remota é algo que é natural pelo fato de nós sermos ISBs. Só que isso foi apagado da nossa memória dentro dessa máquina de apagar, né, dessa máquina de amnésia que ele tinha mencionado antes, assim como a telepatia e outras capacidades. Então, o que eles fazem ensinando visão remota é simplesmente resgatando algo que é natural do ISB, simplesmente por ele ser o que ele é, né? Então, não é algo que essas inteligências extraterrestres precisam aprender, porque eles não estão submetidas a esse mecanismo de esquecimento e esse grid planetário que, eventualmente, a gente vai conseguir quebrar, como nós. Então, aqui nós temos essa limitação e precisamos reaprender algo ao qual nós temos acesso porque nós temos essa capacidade, nós só precisamos relembrar. E é assim que a gente consegue fazer a visão remota. Fantástico. So what we have done is train a large number of people over the years, and we have a smaller group of people who are really, really good. Really, really good at this stuff. And if we were extraterrestrials that were not zapped before being born, there'd be a little learning process. But having been zapped, we have to relearn. And so it's learning with sort of the handicap of not remembering. But the people that we now work with have worked this for years, and they're doing it full time. This is their job. This is how they pay their rent. And they are the best on the planet at being able to do this. And we do study after study after study out of simple curiosity of piecing together everything that's happened both on Earth and above Earth. Yes. Então, isso que eles têm feito. Eles têm ensinado muitas e muitas e muitas pessoas a como fazer isso, né? E eles têm um pequeno grupo de pessoas que são muito, mas muito, muito boas em fazer visão remota. E essas pessoas têm vivido disso, têm feito isso profissionalmente, assim que eles pagam as contas, e fazem isso através de uma série de projetos que eles têm desenvolvidos, e que visam simplesmente, eles fazem isso por diversão também, e que visam a juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça de tudo que se possa imaginar. So what we have is a website called Farsight, FARSIGHT.org, O-R-G, because it's nonprofit. And on that website, we have a huge number of free projects that we've done over the years. We also have a for-profit website and also apps for your Android and Apple phones that project onto TV called farsightprime.com. So if you're wondering who pays us to train these viewers, to buy the machinery that we use for all of our Hollywood grade productions to show you what we do, it's Farsight Prime, which is the for-profit. It's the streaming service. But on farsight.org, the nonprofit, there's still a lot of very great free projects that we have done also that are hosted on YouTube. Isso. Então, ele está dizendo assim, que eles têm um site que se chama farsight.org, porque está na descrição do vídeo, pessoal, depois entrem lá. Então, ali tem muito material, é tudo gratuito, porque aquela parte lá é que não tem fins lucrativos, então tem muitos projetos, muitos vídeos, muito material bibliográfico que está à disposição, que são feitos pela equipe do Farsight. E esse projeto todo e essas pessoas que trabalham com isso são sustentadas, inclusive as produções, porque quem já assistiu os vídeos do canal do Farsight, mesmo o material gratuito que está na internet, que tem no site do YouTube, vocês veem que é um nível de produção cinematográfica, tipo Hollywood, é de alta qualidade. Ele é sustentado pelo processo pago, que é a plataforma farsightprime.com. Né? Isso está disponível como aplicativo para celular, inclusive eu sou assinante do Farsight Prime, então tem disponível em várias TVs, dá para baixar nas TVs smart,
e dá para acessar via internet também, e é através desse processo pago que sustenta todo o resto das produções que eles fazem. So, remote viewing is a mental process where we see images in our mind that we learn to isolate and analyze. And it works like this. I'm going to have to pause a few times for this to be explained. Ok. Então, ele está dizendo assim, que a visão remota é um processo mental no qual nós vemos imagens na nossa mente e que a gente consegue aprender a separar e analisar. So here is a pen. It's a uniball pen, and you can see it's nice and so on. You're seeing this with your eyes. That's a bright image coming across your screen that you're looking at. You're seeing me behind you and the pen. Now, if you are to remember something, remember it and bring that back, bring that up to your memory. Anything that you want to remember, for example, something that you ate for lunch, something that you ate during the day, bring that back and look at that thing in your mind's eye right now. You'll notice that it's not like this pen, which is bright and solid. The memory of whatever you had for lunch is a bit translucent. You can see through it. It's not as bright, but it's still, that memory is still being projected onto the cells of the brain, the same cells that are getting this image of the pen from your eyes. Ok. Então, ele dá um exemplo, ele mostrou uma caneta, ele disse, que a gente tem uma caneta uniball, a gente consegue vê-la, ela é brilhante, porque é um reflexo da luz que passa através da tela, dá para ver a imagem dele por trás da caneta, então, quando a gente está vendo essa caneta, essa imagem, ela é sólida, concreta, brilhante, né, porque está sendo formada através dos nossos olhos. Mas se a gente for lembrar dessa imagem da caneta que a gente acabou de ver, ou alguma coisa que a gente comeu hoje no almoço, essa imagem, ela não é tão brilhante, tão sólida, como se ela fosse translúcida. Então, apesar da gente conseguir visualizar essa imagem que está na memória, ela é translúcida e é como se tivesse alguma coisa passando através dela. Mas, ainda assim, ela está sendo projetada nas mesmas células cerebrais que a imagem da caneta real, concreta, que a gente vê. So what happens is the remote viewing images are dimmer, foggier, fuzzier than the remembered images. They're not as clear as the image of the pen. They're not as clear as the remembered image. They're dimmer, foggier, but they're still there. And so the remote viewing is the ISB of us getting information, throwing it into our brain, and it's being processed. And we're seeing it on the same screen, but it's not as clear. And what training with our people has done is they become really, really good at identifying those images that are coming in from their ISB side. Ok. Ele está dizendo que uma imagem obtida por visão remota, ela é ainda menos clara do que aquela imagem que a gente tem na lembrança. Ela é mais opaca, mais esfumaçada, menos nítida do que uma imagem lembrada. E que o trabalho que eles fazem, então, treinando a visão remota, o trabalho que eles desenvolvem com esse pessoal que fica realmente muito, muito bom, é conseguir captar essa imagem que, na verdade, não está sendo criada ou lembrada pelos nossos olhos ou pela nossa memória, mas pela memória do nosso ISB. Então, a gente acessa essa informação do nosso ISB. É nisso que eles ficam bons. Now, remote perception, once we became good at it, became like having kids in a candy shop. We said, well, if we can do this, what's been going on? And we did study after study after study, both here on Earth and off the planet. And we took all of our projects and we just put them up for people to see. And so that's how Farsight has become big. However, I want to add this one thing. We discovered also that remote perception, remote viewing, seeing things is only one of the things that we are capable of doing as ISBs. When we get zapped and get born here, we forget everything. So we're also doing experimentation, which you're going to be seeing more of in the next few months, of a whole bunch of stuff that
everyone listening to me was able to do before you came here. Bom, está dizendo assim que quando a gente começa a fazer, então, a visão remota, ele usa uma analogia que, assim, que é que nem uma criança na loja de doces, que fica maravilhada e diz, uau, eu posso fazer tudo isso. Mas ele está dizendo que essa capacidade da visão remota é apenas uma das coisas, uma das capacidades que a gente tem e que foi, aquele zap, né, foi tirada da gente quando a gente vem para cá. E que em breve eles vão estar divulgando outros projetos com outras capacidades, mostrando tudo que a gente pode fazer, todo mundo que está aqui escutando ele falar, pode fazer, mas que foi apagado da nossa memória. Não sei se ele tinha falado alguma coisa antes, Taís. Ele tinha falado só da parte... Peraí. Vamos passando, depois eu lembro. Okay. So to give you an idea of the types of projects that we have done, in terms of free stuff that we have available, we did a project that we call the Exploding Planet Project, which all of the ones I'm talking about now are for free on their website, farsight.org. And that is what happened to create the asteroid belt. When the first asteroid was discovered, the original discoverer, astronomer, said, that looks like a planet that was blown up. That was too much for the astronomy community to accept even back then. And they said, no, it must have been junk that was left over from the primordial solar nebula when the solar system was just being born. But in fact, there was a planet between Mars and Jupiter, and we described what happened. It blew up. Uau. Só lembrando, Anne, eu lembrei o que ele falou, é que é o seguinte, uma vez que eles viraram a criança dentro da loja de doces, eles fizeram muitos e muitos projetos usando a visão remota, tá? E só agora que eles começaram a usar as outras habilidades naturais dos ISBs. Isso. Então ele falou agora, por último, que um dos projetos que eles fizeram, que antes era pago, mas que agora está disponível na plataforma gratuita, no farsight.org, é um projeto que chamou Exploding Planet, que é o planeta que explodiu, né? Então, eles foram investigar o cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter, e que eles olharam aquilo e disseram, isso aqui parece um planeta que explodiu. Na época, a comunidade astronômica, né, os astrônomos, não acreditavam nisso, era uma informação muito diferente para que eles fossem considerados. Eles diziam, não, que aquilo lá eram resíduos da nébula solar, da onde o sistema solar se originou. Mas, de fato, hoje, a própria astronomia já assume que sim, que houve um planeta nessa faixa que hoje corresponde ao cinturão de asteroides e que explodiu, algo que eles viram antes. Waldeck, né? And now I'm going to go and say a number of things that are very short, and I'll take a pause after each one. So we did a project called our Multiple Universes Project, where we investigated the idea that there are other parallel timelines that we don't see. We call it multiple universes or other timelines, but there are other versions of ourselves. Each one of us has an infinite variety of other versions of ourselves, and we explain why that can actually happen. Wow. Outro projeto que eles fizeram se chama Múltiplos Universos. Então, eles estão explorando como se existissem outras linhas temporais ou outros universos que realmente existem, né? E cada um de nós tem outras versões, múltiplas versões em cada um desses, né? E eles foram ver como é que isso funciona. We have another project called the Great Giza Pyramid, the Great Pyramid of Giza. And that we dove into very heavily because that was at a time that extraterrestrials were actually running the planet Earth as an overt, solid prison system. And they were developing religions, and the pyramids are worthless pieces of junk. They can't do anything. They don't have any shelter capability, but they were meant to impress people to follow a religion and to keep the planet contained. But we have a whole project on the extraterrestrial influence to create the Great Pyramids of Egypt. Outro grande projeto que eles fizeram foi sobre a Grande Pirâmide de Gizé, e esse projeto revelou para eles que elas foram construídas na época em que os extraterrestres controlavam a Terra, estavam criando esse sistema de prisão, apesar de estarem escondidos, e eles estavam criando as grandes religiões.
Então, as pirâmides, elas não tinham nenhuma grande capacidade, mas elas foram criadas como esses monumentos gigantescos para impressionar os humanos, como algo sobre-humano, realmente, para causar essa impressão. We have another project on Martin Luther King Jr. And his assassination, and our results do not match the official story. The assassination of Martin Luther King Jr. is very different from our results. Mind you, all of our work also is done always, every time, totally blind. The remote viewers are never told what the target is. They did not know that they were doing Martin Luther King or in any of our projects. They're only told there's a project, do the session, and them knowing what the project is or the target is not something they need to know in order to get the information. So we have the whole thing about Martin Luther King, what really happened, and all of our projects under totally blind conditions. Ok. Um outro projeto que eles têm é a investigação do assassinato de Martin Luther King Jr., e o que eles encontraram foi uma informação bem diferente da versão oficial desse assassinato. E ele está salientando aqui que os visores remotos, em nenhum dos projetos, tem conhecimento prévio sobre qual alvo que vai ser investigado, tanto que o processo é chamado de processo cego. Eles não precisam saber o que eles vão investigar, o que eles vão buscar para obter a informação. Pelo contrário, é melhor que não saibam. Então, todos os projetos conduzidos pelo Farsight são sempre com alvos cegos. We have another project that we call Atlantis. 70,000 years ago, there was a volcanic event that wiped off almost all life on Earth. And every one of us on the whole planet are genetically related to the 2 to 10,000 pairs of people that survived that Holocaust 70,000 years ago. Mainstream science likes to call it the Toba catastrophe because of a volcano in Indonesia, Lake Toba, that they think caused it. They were wrong. But the Atlantis project that we have says what actually exploded. It was a volcanic event. It was a very advanced human civilization. And we tell the story of that and how they destroyed themselves. Um outro projeto que eles fizeram foi o projeto sobre Atlântida. Então, o que eles descobriram foi que há 17 mil anos atrás, houve um evento vulcânico, uma grande explosão vulcânica, que destruiu praticamente tudo que se conhecia, e que existia uma civilização que era muito avançada naquela época. A ciência oficial fala que teve um evento vulcânico, que eles assumem que tenha sido o vulcão Toba, na Indonésia, mas não foi esse o vulcão que explodiu, mas que realmente foi um evento vulcânico que levou ao afundamento de Atlântida. E ele diz que toda a humanidade hoje, todos os seres humanos da Terra, estão de alguma forma relacionados aos entre 2.000 e 10.000 pares, né, de Atlantes que sobreviveram a esse desastre. E nesse projeto, então, eles descrevem como que isso aconteceu e como que eles destruíram essa civilização. We also have a project that was a psychological project on Adolf Hitler, the remote viewing exploration of the psychology of a mass murderer, Adolf Hitler. That was very fascinating to see who could possibly have done this awful stuff. We went into his mind and into his past to find out why he was the way he was, to be the monster that we saw. Eles fizeram um outro projeto, que eles chamaram de um projeto psicológico, de como entender o processo mental de um assassino em massa. Então, eles foram investigar esse processo psicológico de Adolf Hitler. Então, nessa investigação é que eles entenderam como que alguém poderia infligir tanto mal, tanto, né, na humanidade, e aí entendendo foram visualizar como é que tinha sido a infância, como que ele pensava, e aí eles entenderam. We also have a project, and today is a very important day for that project, on the 9/11 events. Today is the 20th anniversary of the destruction of the World Trade Center and the attack on the Pentagon on 9/11, and we have a project on that. And that was a very big surprise for me because I fully expected that to be simply a remote viewing project that replicated what we saw on the news. But our results were very different from what we
we're told by the official story. Isso. Um outro projeto que eles fizeram foi o projeto do 11 de setembro, e esse projeto foi, que hoje, né, completa 20 anos, inclusive, do que aconteceu, e esse projeto foi bastante importante e uma surpresa, especialmente para ele, porque eles imaginavam que eles iam encontrar nas visões remotas uma réplica daquilo que, afinal de contas, apareceu em todas as reportagens, foi tão coberto, e que, na verdade, as informações que eles tiveram foi uma surpresa para ele, porque foi bastante diferente daquilo que foi divulgado. And then we have another project, and again, I'm going through the free projects on the JFK, John F. Kennedy assassination. And again, that was our results. It was a big surprise to me. I'm the most naive person in the world. But when the results came in, they did not match. They replicated what we saw clearly on television, but they did not. But the results of who actually did it and what happened does not match the official story at all. Outro projeto que eles têm, que também está dentro dos projetos gratuitos, é sobre o assassinato de John F. Kennedy. E ele diz que ele é a pessoa mais ingênua do mundo, porque quando eles foram ver os resultados dessas visões remotas, apesar de várias partes replicarem aquilo que tinha sido mostrado nas notícias, as motivações e o como que foi feito são muito diferentes. Então, também é outro projeto bastante importante. We also have a project called the Base on Mars. We have some really good astronomical pictures of what looks clearly like a base on Mars, including dome structures, a pipe that comes out of the dome structures, and it goes to a nozzle, which is got a spray coming out of it for like waste products. And you can see the spray clear as day and a shadow underneath the spray. And we did a remote viewing project on that, and the physical evidence, the pictures, is absolutely unambiguous. These are given to us by NASA. And so we have a project there on a base on Mars. So you can look at the picture and say, whoa. And then you look at the results and you see what it actually is. Eles têm um outro projeto chamado a Base em Marte. Ele diz que a gente tem muitas imagens divulgadas pela NASA que mostram que parecem ser estruturas em Marte. Então, tem uma estrutura em domo, estruturas que parecem tubulações, tem uma estrutura que parece ser um cano de descarga, né, expressando alguma coisa para fora, inclusive com a sombra desses dejetos, como se fosse uma via de dejeto. Essas imagens, elas são bastante impressionantes por si sós, né, mas a história oficial aqui não é uma base, obviamente. Então, quando eles foram fazer os projetos, eles, sem sombra de dúvida, eles viram que é o que elas parecem ser. So, a natural question, I'll stop going through some of these projects. We have so many. We have a great many times more than what I've just said. But let us say you would naturally ask, well, how is it that the officialdom says such different things? And I can only say it's like this. The officialdom is very afraid to lose control of the population. And they know if they let the truth come out of what's really been going on, it would be a situation where they couldn't control things like they have in the past. So let me pause and then I'll give an example. Me perdi um pouco aqui, me distraí. Então, o que ele fala é que assim, porque as pessoas vão se perguntar por que é então que a gente vê essa diferença entre o que se encontra na visão remota e o que se encontra na narrativa oficial. E o que ele fala é que essa narrativa oficial ela é feita para o controle da população, lembrando que estamos num planeta prisão. E aí eles têm muito medo que as pessoas despertem para a realidade e aí elas passem a não ser mais controláveis. Ok. So, it's like this. A meteor comes down and crashes on your house. And you see this big rock on what used to be your house. And you say, oh my gosh, a meteor just crashed on my house. And then officialdom comes out and says, no, that's not what happened. You see, there are many ants around your house. And they noticed the sugar inside your house. And so they wanted to keep the sugar all for themselves, so they decided to take all the dirt around your house and create a huge rock around it that crushed your house so that the ants could get at the sugar and you couldn't get at it.
That's what officialdom does. And no matter what story they tell you, whenever what story they say to the mainstream media publishes it. And they know that if they don't publish it, they will not be given access to the other information that they need to survive from the government. So the mainstream just simply does not tell you what's actually happening. And the stories that they tell you make no sense, but you don't have anybody else showing you what's really there, so you have no alternative understanding of what's happening. Uau. Então, tá dizendo assim, ele criou um exemplo para que a gente entenda por que essa versão é tão diferente. Então, ele trouxe o exemplo. Imagina assim, a gente está do lado de fora da casa, vê um meteoro se aproximando, aquilo cai em cima da tua casa. Aí você diz, nossa, onde tinha minha casa agora foi destruído por um meteoro. Você viu isso acontecer. Mas aí vem a narrativa oficial e vai dizer, não. Tinha um monte de formigas na volta da sua casa, eles viram que tinha açúcar lá dentro, então todo esse formigueiro construiu uma barreira de terra na volta para isolar a sua casa, para que eles possam ter acesso ao formigueiro e você não. Então, é esse tipo de narrativa, né? Pode ser absurdo o que eles estão dizendo, mas a gente não tem nenhuma outra fonte, ninguém dizendo outra versão dessa realidade. Lembrem, o que a mídia oficial, a mídia mainstream, vai falar é aquilo que eles recebem para ser divulgado, porque se eles não fizerem isso, eles deixam de ter acesso ao que os sustenta que vem dos governos. Então, essa é a narrativa oficial, né? Nada do que eles falarem é realmente como acontece, mas é só para controle. To give you an example, using the JFK assassination, for example, there was a film called the Zapruder film. Now, it used to be easily available on YouTube, and now it's very hard to find. It's been essentially quite effectively censored. But the Zapruder film shows the assassination of John F. Kennedy, where it's clearly he was shot from the back and his head goes forward. Mm-hmm. And then you can clearly see he was shot again from the front and his head jerks backward and his brain stuff flies backward. And then Jacqueline Kennedy climbs out onto the back of the car trying to pick up his brains. So that's sort of very clear. It's sort of like the meteor crashing on your house. Let me pause there. Uhum. Ele está dizendo que tinha um filme, eu não consegui pegar o título do filme, se a Taís pegou, depois ela... É o nome de uma pessoa, Zapruder. Tenho. Então, tinha esse filme que a gente conseguia achar fácil na internet, hoje já não se acha tão fácil, mas que mostrava a cena do momento do assassinato, em que a cabeça do JFK, ela é lançada para trás e que a própria Jaqueline dizia que ela foi juntar o cérebro dele do banco do carro. Então, essa é uma imagem que todos viram, né, que isso deveria ser suficiente. Isso, que ele fala que primeiro teve um tiro por trás, e aí ele vai para frente, e em seguida vem um tiro pela frente, e aí a cabeça dele vai para trás. E neste filme, que antes era muito claramente visto, várias pessoas na nossa audiência devem se lembrar disso, porque eu lembro claramente dessa cena, é um exemplo do, não foi isso que vocês viram, foram as formigas, né, cavando em volta do meteoro. And what the mainstream was able to do is to get people, often academics like me, paid to get on film and say, you see what happened was he was shot once from behind, but then that triggered a muscle in the back of his neck to throw his neck backwards, and that threw the brain out that way. It's like crazy. It's like the ants that built the big rock that crushed your house, even though you know it was a meteor. So what you see clear as day with the Zapruder film, they explain away with a crazy muscle thing. And the mainstream kept publishing it and printing it. So let me pause that. Ele está dizendo que outra coisa que o poder dominante faz é justamente contratar acadêmicos como ele para dar algum tipo de explicação técnica, tipo, ele tomou um tiro por trás, mas aí isso ativou um músculo que fez a cabeça jogar para trás de novo. Ou seja, criar uma narrativa, uma explicação que, né, como as formigas construindo o muro na volta da casa e não um meteoro.
Vou aproveitar para falar que a nossa Claudine aqui está nos bastidores nos ajudando. Ela já achou o filme que ele falou, que está muito difícil de achar no YouTube, porque eles foram efetivos em censurar esse filme. A gente está com o link e coloca depois na descrição do vídeo. Ok. And so when you hear stories like this and then you look at the remote viewing data, you have to say, is there any physical evidence that backs up the remote viewing data as compared to the official story? And there's tons with all of our projects. To use the Kennedy assassination again for an example, whoever shot John F. Kennedy, or however many people shot him, but whoever shot him, shot with unambiguous, shot from a very long distance away, and it was absolutely a perfect marksman. It was a perfect shot. Now, if there's anything you know about marksmen, is that they take care of their guns. They oil them, they polish them, they're in perfect order. I pause there. Uma pergunta que é feita seguidamente, assim, se existe algum tipo de prova, de evidência física de que o que eles acham na visão remota é verdade. Ele diz que existem milhares delas. E um exemplo que ele está dando de novo no caso do assassinato de JFK, que as imagens e o que eles viram comprovam que o assassinato foi feito por um atirador a longa distância, com um tiro de alta precisão, então foi alguém altamente capacitado. E se tem alguma coisa que esse tipo de atirador de precisão faz, é cuidar muito bem das suas armas, eles vão lubrificá-las, mantê-las limpas. Now, what I'm going to say now is not in dispute. It's part of the official Warren report. The gun that they said Oswald used to shoot John F. Kennedy was rusty, it was old, and the telescope sights on it were bent. They didn't work. They were not right. And the forensic people, the government forensic people, tried as best they could to realign them so they could shoot it straight with shims to try to figure it out, to put shims in it, and they couldn't do it. It was a junk gun. And a marksman, whoever shot John F. Kennedy was a marksman, had to have had a perfect gun. And the gun that they said was used was rusty, old, and had a broken sight that even the forensic government people could not fix. Essa informação que ele está trazendo, ela não tem disputa porque faz parte dos relatórios oficiais. Então, a gente já comentou que o tiro que matou John Kennedy foi um tiro dado por um atirador de alta precisão. A arma que supostamente o Lee Oswald, né, que foi o autor oficial, que foi o autor oficial do disparo, a arma que ele tinha era velha, enferrujada, e a própria mira estava tão torta, tão errada, que os especialistas forensicos do governo que foram analisar não conseguiram arrumar, e eles tentaram arrumar essa mira para deixar, não, a gente conseguiu, olha só, ele conseguiu dar esse tiro à distância com essa arma que nem eles conseguiram arrumar. Então, né, mas faz parte da narrativa. So, with all of our projects, all of them, we are not saying we are telling you the total truth, we are telling you to believe us, we are telling you this is the right stuff and everything else you've been hearing is wrong from other people. We're not saying that. What we are saying is, this is the official story, these are the facts that seem to be troublesome, and here are our remote viewing data that we have observed, and you decide for yourself which you want to believe. Okay. Em nenhum dos projetos que eles fazem a visão remota, eles estão tentando nos convencer de que eles estão dando a única verdade disponível, muito pelo contrário. Eles pegam a versão oficial, selecionam pontos que podem ser problemáticos e que a história não parece ser correta, e aí eles apresentam, olha, essa é a versão oficial, isso foi o visto na visão remota, agora você decide por você mesmo o que você acha que é verdade. In the old days, remote viewing was done on paper and pen, and most people still do remote viewing on paper and pen. However, it's dreadful to watch and slow, and it's really not something that you could change the planet doing by showing people. So at Farsight, what we have done is made it entertaining, making it useful to watch it. So all of our projects are done using high tech. We don't use paper and pen at all. We use iPads, which have our complicated stuff on it that they have to fill out.
It's all done digitally. And then when they present the stuff, they present it on video. And rather than write it on a board, we write it on glass in a special studio. So it looks like you have disembodied heads and faces, and they're writing in air, and the light, the drawings are glowing. It looks like it's on another spaceship, on another planet. It looks really entertaining to watch. So we have mastered not just the remote viewing process, but mastered also the way to present it so that it's really exciting to watch. And beautiful. Ele está dizendo assim que, tradicionalmente, a visão remota, as anotações, sempre foi feita com papel e caneta. Então, é assim que se aprende, é assim que era feito, mas não é uma coisa muito emocionante de se assistir alguém desenhando no papel. Então, o que eles têm feito em todos os projetos do Farsight é tornar isso de uma coisa divertida, porque ele chamou a atenção, que ficar vendo alguém desenhar em papel e caneta não é um jeito bom para a gente achar que vai mudar o mundo. Então, eles tornaram esse processo da visão remota algo divertido de se assistir. Então, eles fazem realmente, eles se tornaram mestres não somente na visão remota, mas na forma de transmitir essas sessões sendo feitas. Então, que eles trabalham com iPads, e isso é feito, então, os desenhos são feitos e digitalizados, e na hora de projetar, de mostrar isso sendo feito, então, eles são filmados num estúdio de alta tecnologia, em que as pessoas desenham não no quadro branco, mas num vidro, e as cores são brilhantes, e eles parecem como se fossem cabeças flutuando, fazendo desenhos coloridos, num estúdio todo high-tech, porque realmente tem que ser divertido também para assistir. So at this point, I want to let you direct me to, I'll talk about any topic you would like me to talk about. Okay. Dizendo que a partir de agora, ele abre para a gente fazer os questionamentos. Aproveitando a data de hoje, vou começar com 11 de setembro. Ok? We interviewed, talking about we cannot escape the date, 20 years after the 9/11 attack. 2 weeks ago, we interviewed a retired FBI agent called John D'Souza, who was investigating the attacks. And he said they couldn't find proof of airplanes in the two towers. What did the remote viewers find regarding the planes that hit the towers? Então, I'll just say it in português. Então, o que eu estava explicando para ele é que assim, não tem como a gente deixar de falar do ataque, né, das Torres Gêmeas, e que há 2 semanas atrás a gente entrevistou o John D'Souza, e ele fala então que eles não encontraram, os agentes do FBI não encontraram vestígios dos aviões que bateram nas torres. E eu estou perguntando para ele então o que foi que os visualizadores remotos encontraram. Okay. I'm going to have to say it this way. It's a sensitive date, and it's still, to some extent, even though it's been 20 years, a sensitive topic. So I have to be careful that the projects that we have, the 2 videos on 9/11, are not taken down. We don't monetize them on YouTube. We offer them free for people to see, but we also don't push the results out hard for people to see, because we don't want YouTube or anyone else to take the videos down and to take our channel down. Or so we live in a political world, but the information is there. Also, I don't say that this is true and this is what happened. I say this is the official story. These are the things that don't match up with the official story. And these are our remote viewing results, all conducted totally blind. The viewers didn't know anything when they were doing the project. They didn't know what project they were working on. You watch and you decide. That's how I leave it. So if you understand those conditions, I'll go through some of the details. Perfect. Let me pause so you can translate. Ele está dizendo assim, que apesar de terem se passado 20 anos, essa data ainda é um ponto sensível e esse tópico ainda é um ponto sensível. Então, apesar deles terem feito esse projeto e está aberto no canal do YouTube deles, não monetizado, o YouTube não derrubou, porque eles tiveram os resultados, mas não deixaram esses resultados muito explícitos, digamos assim, daquilo que eles obtiveram por conta da censura que existe. Então, o que eles fizeram
foi mostrar, bom, essa é a história oficial, esses são os pontos em que não batem, que a história oficial parece que tem buracos, né? E isso foi os resultados da visão remota. E aí você decide o que você vai acreditar. Okay, so let's talk about the anomalies before I talk about what we actually saw. The anomalies are a few. The first is that there is a building next to the Twin Towers that came down called Building 7. That was the original World Trade Center. It was not hit by the airplanes. It was not hit by anything explosive. But on the day of and it was also the command center for all of New York, should New York have an extreme situation where they needed to have a command center. It was a really strongly built building. So Building 7 is a controversy because, I'll state this and then I'll pause, it came down like a pancake. It looks exactly like a controlled demolition. It just slapped down on its base, all the floors all at once, looking exactly like a controlled demolition. And there is a large group of thousands of architects and engineers who say that was a controlled demolition. There is no way it could have been brought down by the official story, which is there was a little bit of jet fuel that leaked into it, causing the office furniture to get on fire, and the office furniture and some of the jet fuel collapsed the building. That's crazy. An office furniture fire has never collapsed a modern architectural building ever in the history of modern architecture. And that looked clearly like a controlled demolition. So thousands of architects and engineers say the official story does not make sense. So that's Building 7. Let me pause. Então, ele vai apontar algumas das anomalias que existem na narrativa oficial. Uma delas é o prédio que ficava entre a Torre Norte e a Torre Sul, que se chamava de Prédio 7, que era o original, o WTC original. Isso, né? Esse prédio era um prédio com uma estrutura muito reforçada e era o centro de comando de várias estruturas do município de Nova York. Então, que milhares de engenheiros e arquitetos disseram que era impossível que aquele prédio tivesse caído da forma como ele caiu. Qual é a narrativa oficial? Todo mundo viu que ele desabou como uma pilha de panquecas, plá, 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 e todos esses milhares de arquitetos e engenheiros disseram que aquilo era uma demolição controlada, uma implosão. Qual é a narrativa oficial? Que um pouco do combustível dos aviões escorreu para lá, já que aquele prédio ficava entre as torres, e produziu um incêndio nos móveis, né, dos escritórios, e que isso levou ao colapso do prédio. Não há como um prédio com uma estrutura moderna de engenharia, uma estrutura como a gente tem, como ele tinha, reforçada, desabar daquela forma por conta do incêndio interno. E o que é interessante é que aquele prédio, em caso de alguma catástrofe em Nova York, o prédio 7 seria o centro de controle de catástrofes na cidade. Now, the controversy about Building 7, which was right next to the Twin Towers, was talked about extensively in a short 15-minute documentary that's very hard to find these days. That was hosted by Ed Asner, A-S-N-E-R. And he was the former president of Screen Actors Guild, the same job that President Ronald Reagan had at one point. He was the famous actor that worked on the Mary Tyler Moore Show. He was extremely well respected professionally in California, Hollywood. And in that short 15-minute documentary, he simply says, people, you have to rethink 9/11. It wasn't what you're saying it was. He didn't point out. He didn't point to the conclusion that was inevitable, but he said you have to rethink it. Now, the only thing I'll say extra about Ed Asner is he just died, and in the obituaries and all of the stories about Ed Asner that appeared in all the major media, they said everything except his stands on 9/11. They ignored that totally. Yeah.
Então, ele está dizendo que esse tema do prédio 7, ele foi bastante abordado num documentário de 15 minutos que foi conduzido por Ed Asner. Ed Asner era um ator bastante conhecido, bastante importante nos Estados Unidos. Ele teve alguma relação com... Foi presidente da Liga dos... Sindicato dos Atores. Sindicato dos Atores. Que é a mesma posição do Ronald Reagan teve lá atrás. Né? Isso. E ele apresentou nesse documentário evidências e dizendo, pessoal, a gente, com base nisso aqui, a gente precisa repensar tudo que nos falaram sobre o 11 de setembro, né? Não é possível que a gente aceite isso. A gente olha as evidências do prédio 7, a gente tem que repensar tudo aquilo que foi falado. E ele está dizendo que ele, hoje é bem difícil de encontrar esse documentário dele. No entanto, está no link entrando no farsight.org, na página relativa ao 11 de setembro, existe um link para esse documentário. The link to the documentary is in Farsight website, isn't it? If it still works, let me see if it still works. Okay. It's been very... It's okay. Yes, yeah, actually I did find it. So it's architects and engineers analyze. Yeah, it's there. Ok. Ele está dizendo que está lá ainda, está viável. E ele está dizendo que o Ed Asner faleceu faz pouco tempo, e nos obituários e tudo que foi falado sobre ele, foi falado tudo, exceto a posição dele sobre o 11 de setembro. So the topic, then let's switch over to the Twin Towers. The Twin Towers is very interesting because... I'm sorry, my phone rang and I had to turn it off. The Twin Towers is very interesting because I want you to think about what actually happened. Some planes crashed into the top of the Twin Towers. And what happened is the Twin Towers collapsed like a pancake, one on top of the other, all the floors, all the way down to the bottom, creating a crater. Now, that was one of the most strongest structures ever built. Now, just think of the following. I think it's an 83-story building or something like that. It's 80 or 90 stories. Let's go to story number 20. It's 9/11. I'm sorry. I have to. It's okay. I have to turn off this phone completely. So let me. Let me just go power off. Okay. Let me pause now. You translate what I've said, and then I'll continue. Isso. Ele está dizendo que, então, passando para o tópico das das torres gêmeas, né? Uma coisa que ele falou por último, que eu vou falar agora, que essa construção é uma das construções mais fortes, né, mais reforçadas que se tem notícia que foram feitas em Nova York. Tá? E era um prédio, a gente está falando de um prédio de, não lembro certo, 83, 93 andares, ou seja, um prédio extremamente alto, e que, pela narrativa oficial, o topo das torres, de cada uma delas, foi atingida por um avião, e isso produziu o desabamento do prédio inteiro, alegadamente fazendo essa pilha de panquecas, e o resultado foi uma cratera. So now let's go to the floor number 20. Floor number 20 was able to support all the floors up to 90 or 83 or whatever, okay? It was strong enough to support all those floors. Now, if they all collapse like a pancake down to floor 20, what was left for floor 20 to support? What was left for floor 20 to support? There was nothing above it. There was no possible way it would have collapsed. There was no weight on top of it. Now, if you have planes going into a vertical tower, the worst that could happen is it would break and tip over. But to collapse, boom, 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 to create a crater is extraordinary. It just can't happen like that. And then you have a situation. Let me pause. Está dizendo que ele vai falar sobre o andar 20. O 20º andar foi construído de uma forma para suportar o peso de todos os andares acima dele, né? Então, vamos lá, os 70 andares, 80 andares acima dele. Se tudo que estava acima dele desapareceu, caiu, desmoronou, não existia mais nenhum peso para ele ser sustentado, né? Então, por que ele desabou também e virou uma cratera? Então, se a gente pensa que
algo cortou, né, invadiu, o avião bateu no topo das torres, o que deveria ter acontecido é ela cair, a parte onde foi atingida, desabar, mas não o prédio inteiro cair com bum, 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 andar, até abaixo e virar uma cratera. Exatamente como uma implosão, né? Exatamente como a gente vê nas implosões, né? Explosões que tem de edifícios velhos. In addition, when the firemen went down, remember they had a crater. There wasn't a pile of rubble. It actually sunk in. It wasn't a mountain of rubble. It was a crater. And when the firemen went in to look at it, they saw, like a foundry, liquid steel from within. They had the cement pillars that supported the thing that were steel reinforced. The steel inside the cement had melted. Jet fuel cannot melt steel. And the firemen were saying, what is melted steel doing in this crater? Wow. And all of this is available on those documentaries where the engineers and architects are saying, this is just not sounding right. Ele está dizendo assim, que aquele prédio inteiro desabou, e em vez dele gerar uma montanha de destroços, ele gerou uma cratera. Uma cratera, que não tem condição de ter uma cratera em vez de ter um monte de destroços. E, além disso, quando os bombeiros entraram e chegaram nessa cratera, o que eles viram eram os pilares de cimento, que eram a base da estrutura, que faziam toda a sustentação, eram extremamente reforçados, ainda estavam lá, mas as vigas de aço dentro desses pilares estavam derretidos. Então, eles acharam como se uma piscina de aço derretido dentro dessa cratera. E, gente, combustível de aviação não gera uma temperatura suficiente para derreter aço. E isso é público porque isso está nos documentos, né, dos documentários feitos pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que fizeram análise e diz que isso não tem condição de ter sido produzido por um incêndio. Isso está tudo errado. Okay. So there are anomalies associated with the whole New York thing. What happened to Building 7 doesn't make sense. And the collapse of the Twin Towers doesn't make sense. In addition, if you have a criminal event that takes place, the forensic people have to come in, and they're going to take a year to go through all the data. When 9/11 happened, all of the refuse from the buildings was immediately shipped out and taken away and rebuilt. There was no forensic people that came in to analyze everything. Everything was immediately taken and shipped and gone. So there was nothing left to study. So it just says you can come up with a reason for all of these things, but eventually it begins to sound like the story of the ants creating a big rock on top of your house that was actually hit by a meteor. It just is hard to escape the fact that the official story just has some real serious problems with it. And like Ed Asner says, you just have to rethink it. And he understood how serious the problem is to rethink it, but you just have to rethink it. Ok. Então, se a gente analisa todo esse evento relacionado a Nova York, tem anomalias relacionadas com a demolição do prédio 7, tem anomalias com relação ao desabamento das duas torres gêmeas. Então, toda a história não faz muito sentido entre si. Tem a versão oficial, ela é muito complicada. Tem coisas que realmente não fazem sentido. Não bate. E que ele entende o problema, entende quando Ed Asner diz que a gente precisa repensar a história toda do 11 de setembro. E, ao mesmo tempo, ele sabe o problema, né, tudo que envolve repensar o 11 de setembro. E ele chama a atenção de um ponto. Se existia um crime, se aquilo lá realmente era uma coisa criminosa, deveria ter um enxame de profissionais, né, de peritos forenses, coletando material, investigando para tentar entender o que aconteceu. E isso não aconteceu. O pouco que sobrou de entulhos, né, de material do prédio, foi imediatamente empacotado e enviado, e a gente sabe hoje que foi vendido para a China. Então, todo o resto de aço que sobrou íntegro do 11 de setembro, não foi ele que disse, eu que estou complementando, foi vendido e enviado para a China. Não houve investigação forense que deveria levar pelo menos um ano. Nada disso foi feito. Foi tudo limpo imediatamente e reconstruído.
And then you have to ask about what happened at the Pentagon on the same day. Then you just say there's anomalies. For example, never in the history of the Pentagon, to my knowledge, were all of the camcorders, security camcorders for the entire building, all around. This is the most important military building on the planet. Never were all of those cameras turned off at that exact moment that the attack happened. Secondly, whatever hit the Pentagon, now there was certainly a jet airliner that disappeared and there's people that is gone. I don't know what happened to it, but whatever hit the Pentagon flew right above the trees at treetop level until it got over the grounds of the Pentagon. And then it immediately dropped down to just a few feet over the grass of the Pentagon and flew horizontal to the ground. Okay. I'm picking up a lot of noise. Are you picking? Oh, okay. So the whatever it was flew at treetop level till it got over the grounds of the Pentagon, dropped down immediately to the grounds of the Pentagon, which is not that large, flew right over the grass just a few feet and crashed into the Pentagon. Now, there's a group of pilots, airline pilots that are like 2,000 big. And they have all said, there's no way you can fly a jumbo jet to do that. Tom Cruise with Top Gun could not have done that. Nobody can fly a jumbo jet to do that. I mean, now, and the other thing is, in terms of the anomalies, whatever hit the Pentagon didn't have wings. Now, and there are no wings in the wreckage. Now, the official story is they were disintegrated. Is there a single example of any jet crash in the history of all jet crashes where you could not see the wings afterwards? And the wings of a jumbo jet are huge. And the hole that went into the Pentagon is too small for a jumbo jet. So there are these anomalies. And then people say, well, there was an aircraft. Yeah, I know there was an aircraft. There were people on it. I don't know what happened to it. But the official story for what hit the Pentagon doesn't match up with what we see. And so there's questions. And then you have, let me pause for that. Ok. Ele tá agora, então, saindo do que aconteceu em Nova York e indo para o que aconteceu lá no Pentágono. E ele lembra que o Pentágono é o prédio mais importante da defesa americana. Nunca no conhecimento dele, na história do Pentágono, todas as câmeras de segurança simplesmente desligaram ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu, mas aconteceu naquele dia. Então, não existem filmagens da câmera de segurança. Seja o que for que atingiu o Pentágono naquele momento, ele voou e a gente está dizendo que a história oficial diz que foi um avião jumbo, que é imenso. Ele voou ao nível da copa das árvores, e aí, quando ele estava próximo do Pentágono, ele ficou alguns poucos pés de altura do chão até atingir o prédio. E aí, um grupo de pilotos, mais de 2.000 pilotos, disseram que é impossível um avião, pilotar um jumbo daquela forma. Ele está dizendo que nem Tom Cruise, né, que fez o Top Gun, que é o filme que ele é um piloto de caça, conseguiria fazer um jumbo... Uma manobra dessa, né? Daquela forma. Além do mais, o que atingiu o Pentágono não tinha asas, porque não foram encontrados vestígios das asas. E as asas são imensas. Então, é o primeiro caso de acidente, né, de queda de um avião, no qual não se acham vestígios das asas do avião. Isso não existe registro. E seja o que for que atingiu o Pentágono, fez um buraco muito pequeno. Não existe vestígio também de impacto das asas no prédio. E a resposta oficial é que elas se desintegraram, né? Então, assim, são muitas anomalias relacionadas ao que aconteceu no Pentágono. Existia um avião, sim, existe o relato do avião, ele não sabe o que aconteceu com o avião, mas seja o que for que atingiu aquele prédio, não tinha asas. Ok. So then the question is, what actually did happen? So this is where
it becomes delicate. And Ed Asner was very careful in saying, people just rethink what happened with 9/11. He was not willing to tell people how to connect the dots, but he was telling people, you have to connect the dots. The dots are not lining up the way you thought. So what we did at Farsight was to get our own data independent of anything that the mainstream media gave, with viewers who were the best on the planet at the time, going in and under totally blind conditions, just recording what they saw. Let me pause there. Ele está dizendo aqui, bom, então vamos tentar entender o que realmente aconteceu. E aqui ele diz que esse tema, ele realmente é muito sensível, é muito delicado, e ele retoma ao que Ed Asner falou, né, assim, pessoal, a gente tem que repensar. Então, o que a gente está dizendo é que as pessoas precisam analisar o que está disponível e ligar os pontos, que eles não vão ligar os pontos para cada um, mas que os pontos não se alinham da forma como foi dito. Então, é isso. Então, no projeto que o Farsight fez, eles trabalharam com 2 dos melhores visores remotos da época, né? E foi feito um projeto totalmente às cegas, mais uma vez. So the main reason to not believe the remote viewing results is just, it's too audacious to think that anything else could have happened. It's just too unbelievable to think that the official story isn't correct. That's the only thing stopping people from connecting the dots and saying, okay, what really happened? Let me pause there. Então, ele está dizendo assim que eles não querem dizer que a história oficial está incorreta, né? Mas que também não querem dizer o que aconteceu, mas que é necessário que seja investigado isso através da visão remota. Não quer dizer que eles, pela visão remota, eles vão dar a única possibilidade do que aconteceu, mas que isso precisa ser olhado. Sim. So what we did as remote viewers is to go in and look at what we saw. I am not saying that what we saw is correct, and I am saying feel free to disregard it, and I am saying you are free to think your own story of what you think happened during 9/11. But these are our data, and under totally blind conditions, these viewers described everything that we physically know about the 9/11 events. They saw the Twin Towers come down, they saw the jets come in, they described absolutely everything, knowing nothing about the nature of the project. They described the Pentagon, they described everything about it, but they also filled in the dots of what they were actually seeing. Ok. Então, ele está dizendo assim, de novo, eles não querem dizer que tudo aquilo que eles viram pela visão remota foi o que realmente aconteceu, mas eles vão passar os dados daquilo que foi visto, tá? Então, o que foi visto pelos investigadores nesse projeto, sem saber o que eles estavam vendo, né, descreve tudo aquilo que a gente já sabe, descreve as 2 torres caindo, os prédios desabando, as explosões, mas também algumas coisas diferentes, né, daquilo que é a versão oficial. E eles nos deixam totalmente livres, vocês não precisam aceitar que aquilo que eles estão dizendo foi a verdade, foi realmente aquilo que aconteceu. Vocês são totalmente livres para pensar o que vocês acham que realmente pode ter acontecido ali. Perfeitamente justo, né? Perfeitamente justo, né? Tem que ter o julgamento livre-arbítrio, só questão de ligar os pontos, nós estamos apenas apresentando uma nova versão dos fatos, né? Né, Taís? So the things that I want to say that I agree with the mainstream account is I do think there were terrorists. Just a minute, please. Demis, seu microfone está muito alto e a gente está ouvindo a sua respiração. Tá ok, fica mais para cá. Pronto. So some of the things I do agree with in the mainstream account is I do think there were terrorists. I do think they were Al-Qaeda, and I do think they were in the plane, and I do think that type of thing happened. The only question is, did the planes actually take down the Twin Towers, and did the plane actually crash into the Pentagon? And the
the trouble that I'm having with the official account, even with regard to the terrorists, is that I myself am a pilot, and I have about the same amount of training as the pilots that were supposedly terrorists flying into the Twin Towers. And there is no way in the world that I could have controlled those planes to perfectly hit both of them. Nothing missed. That was really fancy flying. If you look at the flying of the jets, they were swooping down and they hit it. Let me give you an example of a runway that I was trying to land on. It had two parallel runways, one alongside the other. And the control tower told me to land on the one on the left. And I said, sure. And he said, be sure you don't go too far because, you know, there's another one on the right. That could be a different plane. Well, I turned my plane and I was heading in and I noticed I was right over the runway on the right. I didn't turn fast enough. So I was on the wrong runway and I had to quickly swoop back, meaning it's hard for someone who's not an expert pilot to get everything correct. And whatever was flying those planes was absolutely, totally expert. And whoever flew the plane that flew into the Pentagon, or whatever it was that flew into the Pentagon, even the best Top Gun flyers couldn't do that. So the issues really are, if the mainstream account isn't believable, what did the remote viewers see? And then feel free to say, well, it's crazy. They shouldn't, you know, it could be some other thing and just disregard it. But just on the level of the data, this is what they saw. Let me pause. Ele está dizendo assim, bom, Just a minute. Demis, põe seu microfone no mudo como o meu, porque a gente está tendo algum retorno de áudio. Ok. então assim, vamos voltar ao ponto do que aconteceu no 11 de setembro. Ele realmente acredita que houve a Al-Qaeda, que houve os terroristas, que realmente houve aquele planejamento, que houve sequestro de aviões, ele realmente acredita que isso aconteceu. Mas a questão que fica foram realmente aviões que bateram nas torres e produziram aquilo? Foi um avião que entrou no Pentágono? Porque ele está dizendo assim que é muito difícil para um piloto conseguir fazer aquilo. Ele mesmo é um piloto, e ele tinha o mesmo nível de prática do que o terrorista que alegadamente atingiu as torres do World Trade Center. Então, ele conta um caso, assim, que uma vez ele estava tentando aterrissar, eram duas pistas paralelas, e a torre disse para ele aterrissar na pista da esquerda. E ainda chamaram a atenção, que ele tinha que ter cuidado, né, tomar atenção com a velocidade para fazer a curva, porque senão ele poderia ir na pista da direita, na pista errada, e poderia ter outros voos ali. E ele fez tudo certinho, né, dentro do treino dele, e quando viu, ele realmente estava na pista errada, na pista da direita, simplesmente porque ele não conseguiu fazer a curva na velocidade correta. Então, quando a gente olha as imagens que foram veiculadas do 11 de setembro com o avião batendo, mostra assim, não, foi um voo absolutamente lindo, suave, que o avião faz a curva e entra direto na torre. Aquilo ali é extremamente difícil para qualquer piloto com alto treinamento fazer. Para ser possível aquilo, teria que realmente ser um piloto muito treinado, e não um piloto com nível de treinamento de quem alegadamente fez. Quando a gente faz essa analogia, então, leva para o que aconteceu no Pentágono, é pior ainda, porque nenhum piloto do nível Top Gun, que são os maiores pilotos da Força Aérea, teriam condição de fazer um voo daquele nível, para levar um avião naquele nível do chão e levar a entrar no prédio. Então, isso é muito difícil. Go ahead. Okay, so let's talk a little bit about people. I haven't yet gone into what the remote viewing data showed, but let's just to build the case for it. Let's talk about people. There was a prior terrorist event in New York. I believe it had to do with either the World Trade Center or an attempt, and there was the detonation of a bomb in the basement, or it had to deal with the United Nations. But anyway, there was a prior terrorist event, and the authorities, when they went in, they captured the laptop. They got the laptop of the Al-Qaeda people. And on the laptop were all of the names of all the Al-Qaeda people. So the intelligence
people knew everybody from the very beginning. And it is impossible. I've dealt with intelligent people for a long time, not on an active daily basis, but I interact with them and from time to time. And they're not stupid. They're really smart. There is no possible way they would not have tracked every single Al-Qaeda person every single second from then on. They knew everybody. Now, if you want to get an idea of how they operate, I would advise looking at the movie, the documentary Snowden by Oliver Stone, where he talks about the extraordinary reach of the intel community in collecting this data. And what you're asking me to believe is that with the laptop in hand and all the names and identities of everybody in Al-Qaeda known, that they didn't follow absolutely everyone. So that's sort of that. And then this is the last piece of questionable stuff I'm going to ask. I'm going to mention. And I know how outrageous this is. This is just why Ed Asner, Mr. Ed Asner, the Ed Asner said, you just have to rethink it. It's very hard to wrap your head around it. But you can sort of say, well, what about the Twin Towers? Well, there's some things you have to know about the Twin Towers. They were old, they were filled with asbestos, and they needed to come down. Building them was one thing. Taking them down piece by piece was $1 billion. That's how much it would cost to take them down, and they had to come down. So one way you can think of this, and I have no data to back this up, but one way you can think of this is taking them down with a terrorist event that resulted in a war in Iraq that allowed them to go after oil fields that they wanted might have made sense if you're willing to think of a motive along those lines. Now, I'm not saying that happened. I'm just saying if you want to come up with a motive, that's one you can start with, and maybe you'll come up with a different thing. There's a lot of questions. I don't want to answer those questions because I don't have any data to back it up. But the reality is, the government did want, certain people in the government did want to go after those oil fields, and the 9/11 buildings, the Twin Towers, they did have to come down. They were old and they were filled with asbestos. And we have a history going all the way back to the 1800s is if you want to start a war, create a big event. For example, when Bismarck wanted to create, let me pause. Thank you. Ele está dizendo assim, bom, vamos falar sobre as pessoas então, né? A gente já falou sobre alguns acontecimentos, mas vamos falar das pessoas que estariam envolvidas nesse evento. A gente tem que lembrar que já antes do 11 de setembro, já tinha havido uma tentativa, um outro evento terrorista, um outro ataque terrorista no próprio World Trade Center. Foi feita uma explosão no subsolo. Quando isso aconteceu, a segurança, né, a investigação chegou na célula terrorista, que já era da Al-Qaeda, e eles conseguiram pegar um notebook, e nesse notebook tinha todos os componentes da Al-Qaeda, que estavam em base americana, todos os nomes lá, né? Então, as agências de inteligência tinham todos esses dados em mãos, eles sabiam onde estava cada um, e, obviamente, eles estariam sob vigilância. Então, é difícil a gente tentar imaginar de que a comunidade de inteligência não sabia nada sobre isso, não sabia cada passo que eles estariam dando, e o que teria culminado, né, no sequestro dos aviões e no resultado que foi. Então, é muito difícil a gente aceitar isso. E ele recomenda que quem quer entender como funciona a obtenção dessas informações e como é intrincada essa rede da comunidade de inteligência norte-americana, que assista o documentário Snowden, do Oliver Stone. Oliver Stone, que mostra muito bem como a intensidade na qual a obtenção de dados é feita, né? Bom, que mais? Além disso, ele está falando, bom, então vamos pensar sobre o motivo, sobre o prédio. O que a gente sabe exatamente sobre o World Trade Center? A gente sabe que ele teria que vir abaixo de alguma forma, ele teria que ser desmontado, porque ele era um prédio antigo, e ele era feito, ele estava cheio de amianto, isso precisava ser refeito, então teria que ser desmontado, demolido. Isso custaria $1 bilhão.
esse era o orçamento para fazer uma demolição controlada do World Trade Center. Ou seja, né, não é pouco dinheiro. E se realmente houvesse um interesse e a gente pudesse juntar 2 em 1, né, demolir o prédio que teria que vir abaixo e que seria muito, muito caro, e, além disso, produzir um grande evento que permitisse a entrada dos Estados Unidos numa guerra e que iria controlar poços de petróleo, né, no Iraque. Né? Então, isso seria muito conveniente. E a gente sabe lá desde os anos 1800, através de Bismarck, que diz que se você quer entrar numa guerra, produz um grande evento. E esse seria um grande evento. Ele não está dizendo que isso aconteceu, mas se a gente pensa em possibilidades, são possibilidades. Inclusive, ele fala que ele não tem dados que corroborem esse motivo. Isso é só uma inferência, uma possibilidade. So, to give you examples, when Germany was not Germany, but before it was Germany, it was just a bunch of principalities. The king, Wilhelm, wanted to put his cousin or nephew, his relative, as the king of Spain. He wanted to have his relative running Spain. At that point, Napoleon Bonaparte, actually it wasn't Napoleon, it was his relative. It wasn't Napoleon Bonaparte, but it was one of the Bonapartes that came after him, was furious and sent his ambassador to Wilhelm and said, don't do that again. I'm not going to have hostile Germany, hostile Prussian forces on one side, and then a hostile Spain on the other side. You leave Spain alone. Wilhelm then sent back a letter and said, I didn't mean to upset you. I can't promise we won't ever deal with Spain, but let's be friends and be nice. Bismarck, their version of a Secretary of State, he intercepted the letter, rewrote it to basically say, go blank yourself. I'll do whatever I want with Spain. You're a jerk. And he sent it off. It's called the Elm Telegram, ELM. Napoleon saw it, blew his stack, and invaded Germany. All of the Germans in principalities said, what? We didn't do anything. And they gathered together and formed a nation, which is what Bismarck wanted. He wanted to form a nation. And that created the German nation. They defeated Bonaparte. They defeated Napoleon and eventually captured Paris. That's how you start a war. You create an attack against yourself that looks like it's unprovoked. You did nothing. The whole nation rallies up and you do it. I'll pause. Então ele está trazendo o exemplo de Bismarck que ele tinha comentado antes. Então ele está dizendo que antes da Alemanha ser Alemanha, ela era um conjunto de principados. E um dos governantes, Wilhelm, né, algo que se traduz como Guilherme em português, ele queria colocar um dos seus parentes para controlar a Espanha. E ele tentou fazer isso, e aí acho que era o sobrinho de Napoleão, que governava a França na época, disse, não vou admitir, não quero de novo ter uma força hostil do lado de cá, né, que seria a Alemanha, e um inimigo nas minhas costas, então deixa a Espanha em paz. Ele escreveu uma carta, né, fez isso numa carta e enviou para Wilhelm. E aí o alemão, então, diz, bom, então vamos fazer assim, eu não vou deixar a Espanha quieta, não vou prometer que eu não vou ter o interesse nela depois, mas vamos ser amigos. E enviou essa resposta para a França. Só que Bismarck, que era o equivalente a um chefe de Estado ali, como se fosse traduz aqui, acho que é isso. Um chefe de Estado. Um chefe de Estado ali, um subalterno a ele, mas agindo nas sombras, interceptou essa carta e reescreveu, o que ficou conhecido como o telegrama Elma. Elma, né? E aí ele simplesmente disse, você não manda em mim, eu vou fazer o que eu quiser, dane-se, né? Você é um idiota e eu vou fazer. E aí, quando Napoleão recebe esse telegrama, fica furioso e invade esses principados. E aí, todos os governantes dos principados se veem sobre um ataque e dizem, como assim? A gente não fez nada, né? E aí se unem e formam o país, formam a nação
Alemanha. Esse foi a origem da Alemanha, que até então era dividida em vários estados, a mais forte delas era a Prússia. Né? Então, lembrando que quando a gente quer criar uma guerra, se cria uma suposta invasão ao seu próprio território, porque isso une as forças, e era exatamente essa criação desse Estado forte que era o objetivo de Bismarck. Now, if you enter a war without having an attack beforehand, it's very hard to get your country behind it. Woodrow Wilson led America into World War I and had a very difficult time because the United States was very isolationist at the time, and he had to fight the war on both sides. He had to fight the war in Europe at the same time, fighting people in Congress who said he shouldn't even be in World War I. Let me pause there. Então, quando você vai levar o seu país para uma guerra sem ter sofrido um ataque prévio, é muito difícil de você ter o suporte do seu país. Isso aconteceu quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra, porque eles não tinham sofrido um ataque e a população era muito isolacionista naquela época, então eles simplesmente foram apoiar as forças sem ter um envolvimento direto. Então, foi muito difícil para o presidente, na época, conseguir esse suporte da população. Move over to World War II, Franklin Delano Roosevelt knew perfectly well he could not enter World War II. The threat was not really the Japanese. The real threat was the Nazis. And he knew that he could not enter World War II the way Woodrow Wilson entered World War I. He had a lot of people opposed to helping Britain and Europe, including Joseph Kennedy. That's the father of John F. Kennedy, Robert, and Ted Kennedy, who was formerly the ambassador, U.S. ambassador to Britain, and hated Britain. And they had a lot of people that did not want to do that. Let me pause there. E isso aconteceu de novo nos Estados Unidos na Segunda Guerra. O Roosevelt, na época, sabia que ele não poderia entrar na Segunda Guerra, como tinha acontecido na época da Primeira Guerra com Woodrow Wilson, se não houvesse um ataque prévio. Né? E sabia que a verdadeira ameaça não eram os alemães, a verdadeira ameaça eram os nazistas. E ele realmente não tinha o apoio, inclusive o pai do Kennedy, que era o embaixador na época, era contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. And so Franklin Delano Roosevelt met with Churchill on a destroyer in the North Atlantic. And Churchill was saying, Roosevelt, you have to enter the war. They're dropping buzz bombs on us. We're being destroyed. You need to enter the war. And Roosevelt said, no, he's not going to enter the war. He's going to sign something called a lend lease, L-E-N-D, lend lease agreement, where they would transform the American economy into a wartime economy, building tanks and guns instead of cars, and giving that equipment to Britain. And then Roosevelt said, we are going to wait for an event that will happen in the Pacific. After that event happens, I will not have to worry about opposition in the United States. It will all drop away, and we will be able to enter the war full. And our economy will have already been transformed into a wartime economy. Let me pause there. Então, o Franklin Roosevelt teve um encontro com Churchill num destroyer, né, num navio no Atlântico Norte, e sofreu um apelo, né, para que os Estados Unidos entrassem na guerra, né? Churchill pedia para os Estados Unidos entrassem na guerra porque eles estavam sendo bombardeados, estavam largando bombas e bombas, estavam sendo destruídos, então eles precisavam do suporte americano. E Roosevelt disse que eles não entrariam na guerra, né? E eles assinaram o que foi chamado de acordo de Lend-Lease, na qual a economia americana entraria numa economia em estado de guerra, começaria a produzir armamentos, e esses armamentos seriam enviados para a Inglaterra, como apoio, mas que eles não entrariam em guerra, a não ser que acontecesse alguma coisa, algum evento no Pacífico, quando então todas as resistências internas norte-americanas para a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, então cairiam, que antes disso ele não entraria em guerra. Correto.
So you can then say, well, I am not saying that Roosevelt knew the specifics of the Pearl Harbor attack, but he knew that there would be some major attack. Somehow there'd be an incident in the Pacific. The Australian ambassador to Washington was told this and mentioned it to a reporter. And the story has been told completely by Turner Catledge. I take that back. I'm sorry. That was, Turner Catledge. I said it right. I was thinking Catledge Turner. I get his name confused. Turner Catledge, who is the former editor. Actually, he was the editor-in-chief plus the managing editor, the biggest editor of the New York Times. And you can see right now both videos where he talks about the whole thing of Roosevelt having to deal with that on two videos that you can see on YouTube. One is called Manipulator-in-Chief, and the other is called Hail to the Chief, where the former editor of the New York Times describes the whole problem that Roosevelt had. Let me pause there. Ele não está dizendo que Roosevelt tinha estava informado de primeira mão que desse ataque que haveria em Pearl Harbor, não tem como dizer isso, né? Mas que ele sabia que, de alguma forma, alguma coisa no Pacífico, algum evento iria acontecer no Pacífico, que seria o detonador, digamos assim, o gatilho para qual possibilitaria a entrada americana na guerra. E que o embaixador da Austrália contou isso para um repórter. E isso pode ser encontrado, né, pelos relatos de Turner Catledge, que era um repórter, editor do New York Times, e está em alguns vídeos no YouTube que se chamam Manipulator-in-Chief e qual outro? Hail the Manipulator. Actually, I have, in the chat for this particular thing, I have put the YouTube URL for one of them. Yes. Tá aqui o link do vídeo que ele mencionou, tá aqui no chat privado para a gente coloca depois na descrição do vídeo. Isso, depois coloca na descrição abaixo. Okay, so let's then move up to the Vietnam War. The Vietnam War started with John F. Kennedy introducing some troops and advisors, and Johnson wanted to increase that. President Johnson wanted to increase that. And what happened was there was a incident where a North Korean patrol boat buzzed by one of the ships in North Vietnamese waters, and the ship reported that it was attacked. In fact, there was just some rifle fire. Their ship was not the USS Maddox was not damaged in any way. It was just some small fire that was shot in the direction of the ship. And then there was another incident that happened 2 days later, where they said it was attacked again. The USS Maddox was attacked again. And it came out later that, and this is not in dispute, it's not in historical dispute, that the second attack never happened at all. So the first attack was just some small arms fire from a patrol boat causing no damage. And the second attack didn't happen. Let me pause there. Yeah. Então, agora ele está falando sobre a Guerra do Vietnã. Então, essa possibilidade toda da Guerra do Vietnã começou quando Kennedy enviou algumas tropas e algumas unidades para o Vietnã, e que depois o presidente Johnson queria ampliar essa presença lá, né? Bom, e que o gatilho, o disparador da guerra propriamente dita foi um evento, né, de que um barco do Vietnã do Norte teria atacado o navio USS Maddox, né, teria sofrido uma agressão, um ataque não avisado, e na verdade se sabe que esse ataque foram alguns disparos de rifle que não produziam nenhum tipo de dano, nem lesão nenhuma. E na sequência foi reportado um segundo ataque que se sabe hoje com certeza que sequer ocorreu.
Então, esses foram os eventos que motivaram a Guerra do Vietnã. President Johnson then went to Congress outraged that we were attacked twice and said, we need the ability to defend ourselves. And Congress, in a rage, passed the Gulf of Tonkin resolution, which allowed the president to send in as many troops as he wanted. And that is how the Vietnam War started. They needed an incident, but in this case, it was a fraudulent incident. Now, no one really knows if Johnson knew he was lying to Congress. He could have been lied to by his advisors, so we don't know that. Mm-hmm. But it was very convenient. They knew they needed an incident, just like Franklin Delano Roosevelt needed an incident. And then there would be no opposition, and they could continue the war. Exato. Então, após esse segundo pretenso ataque ao navio americano, o presidente Johnson vai ao Congresso e, com muita raiva, diz que a gente precisa ter a possibilidade de nos defendermos. E aí, o Congresso, movido por essa raiva, autoriza o que ficou conhecido como Tratado de Tonkin, né, que possibilitou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, a gente não sabe dizer com certeza, nem nunca saberá, se realmente Johnson sabia que era um ataque falso, ou se ele foi também enganado pelos seus conselheiros. Enfim, a gente não tem como saber disso. Mas o que se sabe hoje, com certeza, e que se pode afirmar, é que esse ataque que motivou a entrada dos Estados Unidos na guerra com o Vietnã, na verdade, não aconteceu. Então, ele precisava de um evento, assim como para a entrada na Segunda Guerra, o Roosevelt falava que precisava de um evento para motivar. Ok. So, as you can see, there is a standard understanding that if you want to get any nation to engage in a major wartime attack, you have to give it a reason. Otherwise, the populace is just not going to go along with it. It's going to be a problem. So it's a standard practice. It's a standard thing. You need that if you want to go to war. So if you're looking for a motive, and if there was a desire to sort of fundamentally shift Middle East politics, and especially control the oil wells in Iraq, you can't just do it. You're going to need an incident. So, the real question then comes into 1,001 smaller questions of what actually happened then in 9/11. So what we've been talking about is sort of motivational issues for why something would occur, and the problems and the anomalies why something would occur. What you see in our remote viewing data is simply observations of what the remote viewers saw occurring. Ok. Então, você sabe, né, isso é conhecido. Para possibilitar a entrada numa guerra, é preciso um forte evento motivador, porque senão a população não aceita entrar em guerra. O preço disso é muito alto. Então, até agora a gente está falando nisso, esse é o padrão. Então, quando a gente fala na sequência do que aconteceu no 11 de setembro, mover uma guerra contra o Iraque, né, contra uma mudança que iria produzir uma mudança na política do Oriente Médio, através de uma guerra, não poderia ser produzido sem ter um evento disparador, né? E aí o 9 de setembro acaba sendo esse evento. Aí a gente tem que pensar que, do ponto de vista da visão remota, o que eles têm não está sendo analisado as motivações, é simplesmente o que eles têm concreto, o que eles têm no projeto, é o relato daquilo que os visualizadores conseguiram perceber do que estava acontecendo no evento. So with the sense of Ed Asner, in order to understand anything that happens with contemporary politics, you need to overcome one reaction. And the reaction is for you to say, nah, they wouldn't do that. Mm-hmm. As long as you're willing to say that, they can do anything. Because they know you'll not blame them. Uau. Então, na fala do Ed Asner, que ele está retomando aqui, para que eles conseguissem fazer qualquer coisa, o evento teria que ser algo grande o suficiente para que quem olha dissesse, não, eles não fariam isso,
que quando eles conseguissem que a população dissesse, não, eles não fariam isso, então eles poderiam fazer qualquer coisa. So then a few of the details I'll go over. Again, feel free to reject them. They're just what the remote viewers perceived. And none of those perceptions were what I was expecting. I was expecting this to be a good, solid remote viewing project that would show people that remote viewing works, because we would replicate everything that we saw on television. That's what I was expecting. When the data came in and showed me everything we saw on television plus the backstory, there was nobody that was sitting on the floor just about knocked out more than me, because I watched the 9/11 events on TV. I was totally convinced I was watching what I was seeing. Uau. Então, assim, mais uma vez, sinto-se totalmente à vontade para recusar, né, para refutar aquilo que foi apresentado como resultado da visão remota. Mas ninguém mais do que ele ficou surpreso quando viu os resultados do que foi visto. Porque quando ele começou a fazer esse projeto, ele queria mostrar como realmente a visão remota funciona. Porque ele imaginava que o que iria aparecer era a confirmação daquilo que tinha sido tão divulgado, tão visto por todo mundo, transmitido pela TV, porque ele mesmo, ele assistiu os eventos do 11 de setembro, assistindo pela TV, e quando os resultados, né, foram divulgados, ninguém mais do que ele foi derrubado no chão, estatelado, vendo o que é isso. So one of the arguments against our remote viewing data is that there was a phone call made from one of the 9/11 jets, saying that they had been taken over and things like that. The phone call was apparently made at 25, 30,000 feet. You can't make a cell phone call from 25, 30,000 feet. And so there's a lot of questions that remained unanswered. And then you have to say, well, who was flying them? I thoroughly believe those terrorists were on those planes. Those terrorists were on those planes. But if they were not good enough pilots to do that, who was flying them? So I'll just give you a couple pieces of information that you can throw out. Maybe it's wrong. It's just remote viewing data. It has to be verified in some physical manner. But one of our remote viewers, Dick Elgar, had a very clear session where he was seeing this jet airliner, and the pilots were still in control, but they couldn't move any of the yokes. Nothing worked. It was frozen as it was flying towards New York. Let me pause there. E ele está dizendo assim que uma das principais críticas que é feita a respeito desse projeto do 11 de setembro feito pelo Farsight diz respeito a um telefonema que foi feito a bordo de um dos aviões, dizendo, nós fomos sequestrados, alguma coisa assim. Bom, em tese, essa ligação foi feita quando o avião estava entre 2.000 e 3.000 pés de altura, e era impossível, naquela época, a gente tem que lembrar que é 2001, era impossível fazer ligações telefônicas naquela altitude. Então, essa é uma das questões, apesar de ser apresentada como algo para refutar, é uma das questões das incongruências da história. Mas, bom, um dos visualizadores, o Dick Elgar, uma das visões que ele teve, dos dados que ele obteve, é que ele via o piloto, e aí é o piloto real do avião, o piloto responsável pelo avião, apavorado porque ele não conseguia controlar o avião, ele não conseguia mexer nada dos controles no avião enquanto ele se deslocava, o avião se deslocava por sobre Nova York. So, when 9/11 happened, no one could understand who could possibly fly those things if those pilots were incompetent. A few years after 9/11, a company filed for a patent, a military patent. It was a company that sold things to the military for something called, it was a patent for uninterruptible autopilot. It turns out that the company had been selling those things to the military for a long time. If you want something to be secret, you don't file a patent. You sell it to the military. If you file a patent, you have to show how it was built. You keep secrets before. You only file a patent when you want to sell it commercially.
But when you're selling it to the military, you never file a patent. But a few years after 9/11, they filed the patent for uninterrupted autopilot, which meant that the military had the ability to do uninterrupted autopilot. Now, I am not saying that the jets that flew into the Twin Towers were controlled by uninterrupted autopilot that had been installed in the machines. I am just saying that one of the remote viewers, Dick Elgar, described that in one of his sessions. He described a plane where the pilots could no longer control anything, including the radio. And that is what happens with the device called uninterruptible autopilot. Uau. Alguns anos depois que aconteceu o evento do 11 de setembro, uma companhia preencheu uma requisição por uma patente de um programa, digamos assim, que se chama piloto automático não interrompível, tá? Que não se pode interromper. Eles que quando alguém faz alguma patente, ela fica pública, ela tem que ser publicizada. A forma como aquilo funciona tem que ser divulgada. Agora, quando isso pertence aos militares, isso não é divulgado, isso fica em segredo. Então, o fato dessa patente ter sido preenchida, né, divulgada alguns anos depois, em 2006, é muito interessante, né, porque ela se torna comercial. Ele não está dizendo que isso tenha sido usado, que os militares tivessem acesso e que tenha sido isso o que aconteceu. O que ele está falando é que a descrição que Dick Elgar teve, que ele fez, da forma como o piloto estava, descreve exatamente a forma como esse equipamento funciona. É um piloto remoto, um piloto automático, que não pode ser interrompido e que o piloto que está sentado no avião perde a possibilidade de controlar qualquer coisa que seja no avião, inclusive o rádio. Muito bem. So, I want to say that it is all right. Oh, by the way, let me just say that the 9/11 stuff that we have in the two volume documentary, it is perfectly okay for you to say you don't believe it, and it's perfectly okay for you to say the mainstream story is correct. And you have to understand that all remote viewing has to be considered an experiment, not a certainty. But there are strong anomalies in the physical data, in the physical observations, things that just don't make sense. And everything that the remote viewing data has does make sense with regard to what we see. But the official story has holes in it that just doesn't make sense. So either somebody has to fix the physical story that the mainstream gives, or the remote viewing data should be looked at. But again, I'm not pushing it. I'm not saying it's true. I'm just saying these are our results, and I've touched on only a few of them. I spent almost the entire time just talking about the anomalies, not talking about the data. I actually said very few things about what we actually found, because I needed to focus more on the questions that just don't make sense with regard to the mainstream, so that the possibility that the remote viewing data could be understood objectively could then be examined. But again, I'm not saying what we've done is true. I'm just saying these are our data and you decide. Ok. Então, ele resume aqui dizendo o seguinte. Então, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que aquilo que a gente viu, nossos resultados da visão remota, são a verdade. Todo experimento com visão remota tem que ser considerado ainda como um experimento, uma possibilidade, não como a prova de algo. Então, sintam-se livres para considerar que a versão divulgada sobre o evento do 11 de setembro, a versão divulgada pela mídia, a versão oficial, é verdade, se você se sentir à vontade com isso. Mas, para isso acontecer, a gente precisa botar o foco nessas anomalias. Porque, se vocês perceberem, ele falou quase o tempo inteiro sobre as anomalias e sobre as perguntas que pairam, que não foram respondidas pela... Só um minutinho. Demis, seu microfone continua dando retorno. Você pode mutar também? Então, essas questões, elas são extraídas
daquilo que é divulgado como história oficial. Então, tudo bem, a gente pode não aceitar os resultados da visão remota como sendo prova de nada, mas esses pontos, essas incongruências, essas anomalias que são vistas, elas precisam ser consertadas na história oficial, porque ela não tem uma resposta para elas, elas precisam ser encontradas. Então, isso é um ponto, né? As questões existem e precisam ser respondidas. Uma resposta possível é os dados que foram obtidos através da visão remota. E aqui ele deixa muito claro, eu não estou dizendo, eu não quero que vocês aceitem isso como sendo verdade. Eu estou dizendo, esses são os dados que nós obtivemos. Se você concorda com eles, perfeito, mas você precisa ver qual a sua versão mais aceitável. Ok, go ahead, please. Just let me say something. Courtney, we've been over 2 hours now. We can go as long as you want. Feel free to talk about anything you want and finish whenever you want. But we're here. It's your time. What would be your situation with your audience? How long would they? Okay, I'll ask Demis. What is normal for your podcast? Demis, ele tá falando que ele pode continuar seguindo, mas ele quer saber qual é o normal do programa para não estender demais, porque ele pode continuar falando, mas ele pode interromper se a gente quiser, que já estamos ao vivo há 2h10. Bom, nós estamos com 2h10. Se a gente puder abordar um outro assunto, acho que tem pessoas perguntando aqui a respeito da Federação Galáctica de Mundos, né? Porque existem 2 vertentes, 2 alas, né? Uma ala que é mais arrojada e uma aula que é mais contida. Se ele puder falar alguma coisa a respeito também, eu acho que é bem pertinente. Okay. Could we go on for another, let's say, 20 minutes and talk about the Galactic Federation, which you remote viewed? Thank you very much. Well, yeah, no, that's fine. My camera has gone out of focus for a second, so I don't just say it in Portuguese. Então, eu pedi exatamente isso, Demis. Eu pedi para a gente continuar por mais uns 20 minutinhos, porque eu sei que ele já está falando há bastante tempo para não incomodá-lo tanto, mas eu pedi para ele falar, então, da Federação Galáctica nesses últimos 20 minutos. Tá bom, gente? Desculpem, mas... Tem pedidos aqui de muitas pessoas aqui. Entendi. Vamos lá. Okay, I managed to get my camera back in focus by hitting it. Sure. Well, one of them, in the beginning, we used to do a lot of things like the JFK assassination, Martin Luther King assassination, the 9/11 events, and a few things dealing with extraterrestrials. But then we became more interested in the stuff that extraterrestrials were doing, because what they were doing was much different and way more amazing and terrible than anything that humans were doing, no matter what it was. They, so we decided to focus a lot on that. We spent a few years doing study after study after study of extraterrestrial activity on Earth, going back to the dinosaurs and then up to the current time. And let me just give you a list of the projects. I won't go into them like I did with some of our free projects. These are projects that are available on farsightprime.com. But let me just give you a list. So let me pause here. Então, ele está dizendo que, de início, eles pesquisavam muito sobre o assassinato de John F. Kennedy, assassinato de Martin Luther King, e faziam projetos assim, e alguma coisa com os extraterrestres. Mas, mais recentemente, eles começaram a investir mais nessa pesquisa, né, fazer um número maior de projetos envolvendo os extraterrestres, porque o que eles estavam fazendo, os extraterrestres estavam fazendo, eram muito mais importante e muito mais cruel até, do que qualquer coisa que nós humanos pudéssemos fazer. Então, ele vai, em seguida, vai dar uma lista dos projetos que eles fizeram, né, esses são projetos que não estão abertos, na sua maioria, a maior parte está no canal Prime deles, mas que eles vêm pesquisando bastante sobre isso, e essa presença extraterrestre na Terra, ela vem desde a época dos dinossauros até os tempos atuais. Go ahead. So here's a rundown of some of the subjects we did. We did a full-length project on Cydonia Mars.
I'll pause after each one just so you can say it. Uhum. Eles têm um projeto que é feito sobre Sidônia, em Marte. Aliens on Iapetus. There was believe it or not, a resort facility on the satellite of Saturn, the Iapetus. We have very good photographs of it, done by the Cassini space probe, and we did a remote viewing of what those things are in this crater in Iapetus, and it turns out to have been a resort. Eles têm um outro projeto que é sobre Iapetus, em português, que é um satélite de Saturno, e eles acreditem ou não, isso é um resort extraterrestre, e a gente tem a missão Cassini trouxe imagens muito boas, com muito boa definição de uma cratera específica em Iapetus, e eles foram fazer um projeto de visão remota lá e descobriram que realmente é um resort. The Phoenix Lights, an event that occurred over Phoenix, UFOs, on the 13th of March, 1997. Outro projeto são sobre as luzes de Fênix, que foi um avistamento em massa, visto sobre a cidade de Phoenix, no Arizona, que aconteceu em 31 de março de 1997. The Roswell UFO crash. Uhum. O caso Roswell, né, o caso da queda do ovo de Roswell, foi outro projeto. A full study on Area 51 in Nevada and what's underneath Area 51. Uhum. Um estudo completo sobre a Área 51 em Nevada e aquilo que está abaixo da Área 51. A full study on Tunguska, the explosion that occurred over Siberia, that in fact looks like it was an ET ship that was shot and exploded. Também existe um estudo completo sobre Tunguska, que apesar da versão oficial ser a queda de um meteorito, ao que tudo indica, foi uma nave alienígena que foi alvejada e derrubada sobre essa região da Sibéria. A project that we call the War in Heaven, which was a war between Mars and the planet that eventually was blown up, called Maldek. That is where the asteroid belt is now. Um outro projeto que eles chamaram de A Guerra no Paraíso, que é uma guerra que aconteceu entre Marte e um outro planeta que chamava Maldek, que hoje originou o cinturão de asteroides. A project called Moses Beyond Exodus, which explains what happened with the whole story of Moses and the Israelites leaving Egypt. Uau! Um outro projeto chamado Moisés Além do Êxodo, em que eles exploram tudo o que aconteceu com Moisés e a saída do povo hebreu do Egito. The secret Apollo moon missions. After the last official Apollo moon missions, there were still 2 completely built Saturn V rockets plus the spaceships, and there were in fact, according to our data, at least one mission to the moon to investigate a extraterrestrial craft that had crashed and was visible in some photographs on the other side of the moon, and the military apparently used those Apollo moon rockets to have at least one mission to the moon to investigate that crash. Uau! Tem um outro trabalho que é feito sobre a missão Apolo secreta. Então, além das missões que foram à Lua oficiais, depois delas encerradas, houve pelo menos mais 2, sendo que em uma delas foi feito uma ida à Lua, até o lado escuro da Lua, para investigar uma instalação que foi feita a partir de uma nave que caiu lá e que aparentemente é usada ainda pelos militares. Oumuamua and the Bird of Prey. Oumuamua is a very long hot dog-shaped thing that entered our solar system from outside the solar system. And it's been talked about extensively by a Harvard astronomer who used to be head of his department, big name, as a most likely extraterrestrial artifact that's technologically based. And we did a full study on what Oumuamua is. In fact,
It is the remains of a wrecked prison ship that flew into our solar system and is on the way of flying out. Uau. Outro projeto foi sobre Oumuamua. Oumuamua foi um objeto extraterrestre, fora do nosso sistema solar, que entrou no nosso sistema solar. Ele foi dito como se fosse um meteoro, mas ele é uma estrutura grande, em formato cilíndrico, que foi anunciado por um pesquisador de Harvard, que na verdade era o chefe do departamento, uma pessoa bem importante, como sendo um objeto realmente fora do sistema solar, e que tinha algo tecnológico associado. E realmente eles foram investigar, e Oumuamua aparentemente é o resto de uma nave prisão, né, que agora está saindo do sistema. Now, I am not saying that the Harvard astronomer agrees with any of our results. I'm just saying that he has argued that the evidence does indicate that whatever Oumuamua is, it's a piece of technology. Ele, de forma alguma, está dizendo que esse pesquisador de Harvard concorda com os achados deles, mas que, de certa forma, ele está apontando que, aparentemente, esse objeto tinha algo de tecnológico. And the second part of that project is the bird of prey, which turns out to be a very clear photograph, actually video, that was taken from the International Space Station of the Dragon X spacecraft, the refueling spacecraft or the resupply spacecraft that was being sent up. And behind it was a triangular ship that was passing by. And it has there's a very good video coming from the International Space Station of the ship. And we did a project on that as part of the Oumuamua and the Bird of Prey project. And in fact, it was a reptilian ship. And we described everything that was in it. A segunda parte desse projeto, né, o Oumuamua e a ave de rapina, essa segunda parte, então, se refere a uma nave que foi filmada a partir da estação orbital, a estação espacial, foi filmada a partir da estação, era uma nave triangular que estaria abastecendo, ele falou alguma coisa do SpaceX, que estava abastecendo o SpaceX. Estava abastecendo o SpaceX, e eles foram investigar, e essa nave triangular era, na verdade, uma nave reptiliana, e eles conseguiram descrever tudo que tinha dentro dela. And then after that, we did a project called the Death Traps. And that was a project where we investigated what happens to people after they die. And what happens is not immediate. They wander about for a bit. Nobody dies. It's impossible for someone to die. I mean, your body can die, but you're not going to be dead. It's impossible to kill an ISB. However, it is possible to recycle an ISB. And the death traps are specially designed technology that essentially sucks dead people that die, sucks them up and zaps them with a very high voltage, erases their memory, makes it so they can't perceive things like with remote viewing, and then fills in with a lot of false memories, brainwashing in a sense, and then you get recycled and you get reborn and you're back on the prison system. So that was a project we call the Death Traps. Uau! E finalmente tem esse projeto que eles chamaram de Armadilhas da Morte, né? Então, esse projeto visa investigar o que acontece quando a pessoa morre. E ele volta a salientar, seu corpo pode morrer, você, como ISB, não pode morrer, mas um ISB pode ser reciclado. E é isso que eles viram nessa Armadilha da Morte. Então, existe um equipamento que suga esse ISB, recicla, e na verdade ele apaga a memória e insufla novas memórias, memórias falsas, é basicamente uma lavagem cerebral, e aí esse ISB volta para o sistema de encarnação e continua preso dentro do sistema. É o sistema de controle das reencarnações que a gente já mostrou aqui na live, e o Dr. Courtney Brown confirmando, fiquei muito feliz de ouvir isso, porque já retratou aqui no nosso canal. Okay, Demis so was saying he already talked about the death traps or something similar to that in his channel, and he's very happy to see you're confirming his findings through remote viewing. So we then did a project called Where We Came From, which is basically
where we came from before we got here, and why we are here, and what kind of situation we came from. E um outro projeto é De Onde Nós Viemos, que basicamente investiga isso, né? De onde nós viemos antes da gente ficar aqui preso nesse planeta prisão. We then did another project called Human Leadership Has Been Compromised. And we had to pick some human leadership to be able to see what was going on in their heads. So we decided to pick, almost randomly, the popes. So we went into the heads of a whole bunch of popes, and every single one of them had extraterrestrials that had been manipulating them both technologically as well as mentally, meaning there was people assigned that were, feeding into machines, and they would get the popes to sort of follow along with thoughts. They'd be giving the popes thoughts, they'd be nudging the popes in certain direction. And the conclusion was, if they would do that to the popes, we can assume that all major leadership of all major countries has the same type of compromising technology. The ETs are interested in controlling the prison, and you control the prison by controlling all the leadership, popes and everybody else. Eles terminaram recentemente um outro projeto chamado de A Liderança Humana Foi Comprometida, ou Está Comprometida, e que eles começaram a investigar, então, o pensamento de vários líderes da Terra, e eles começaram a pegar quase que aleatoriamente papas, e eles perceberam que todos esses líderes, todos esses papas, eles eram controlados tanto por pensamentos, tanto quanto por equipamentos mesmo, de máquinas que eram colocadas para insuflar ideias e colocar ideias e controlar a forma como eles pensaram. Então, eles têm visto que, de novo, a forma de controlar o sistema de prisão que os extraterrestres usam, controlando os líderes dos poderes da Terra. E isso acontece com praticamente todos os líderes do planeta. And then we did a project on Zeus. Now, Zeus is an interesting character because he's got statues all over the place. People talk about him heroically. He was a warden of the Earth prison system when it was in its heyday, and he was a rapist. He was someone who should be in prison. He is not a good guy. There should be no statues of him. If they're tearing down statues of Confederate Confederate leaders in the United States, every statue of Zeus should be destroyed. He went into people's homes with the parents there and raped their young underage daughters. He was a prison warden, and he thought he could do anything and get away with it. That was Zeus. Uau! Eles fizeram um outro projeto que se chamou de Zeus, e Zeus é uma figura muito interessante, mitológica, um deus muito cultuado, existem estátuas venerando Zeus em todo lugar, e o que eles conseguiram ver é que Zeus, na verdade, tinha que estar dentro da prisão, e não ser o carcereiro. Na verdade é isso, ele é o guarda da prisão, que faz o que bem entende e se safa, e na verdade ele é um estuprador, ele entra nas casas com os pais presentes e estuprava as filhas jovens. Então ele realmente não deveria haver nenhuma estátua de Zeus em lugar nenhum, né? Deveriam ser destruídas todas, porque ele merecia estar preso, porque ele é abominável. Then we did a project on Göbekli Tepe, the ruins in Turkey, and found out why and how they were constructed. Também fizeram um estudo sobre Göbekli Tepe, que são ruínas localizadas na Turquia, e investigaram quando e por que elas foram construídas. And then we did a project called the Eye of the Sahara, which is a huge bullseye type geological formation in Mauritania. E eles também fizeram um outro projeto chamado O Olho do Saara, que é uma estrutura geológica, em formato de tigela, imensa, localizada na Mauritânia, no norte da África. And then we did a project called Remote Viewing, Envisioning Star Wars. And basically that was a project where we went into the head of George Lucas before he was George Lucas. Meaning, when George Lucas, wherever he came from, whatever he was before he was George Lucas, we went in and found out who he was, and basically resolved that what George Lucas did when he wrote the Star Wars
saga, he was essentially remembering who he was from that other time period and what actually happened during that other time period, because we found a huge correlation between the Star Wars movies and the galactic holocaust that has occurred over the last million years. So we went in to see if any of that was connected, and we found that George Lucas actually was a member and participating in as a member of the rebellion during that time period. Importantly, and I want to add this after you translate that much. E teve outro projeto, me ajuda, Taís, acho que é Imaginando Star Wars, seria a melhor opção, né? Em que eles foram investigar da onde George Lucas tirou aquelas ideias, antes de ser George Lucas, de onde ele tirou essas ideias para construir Star Wars. E, na verdade, eles concluíram que isso eram lembranças dele, lembranças de um outro tempo histórico, em que ele realmente vivenciou aquilo que ele relata. E ele menciona um holocausto galáctico que existiu há mais ou menos 1 milhão de anos atrás e que ele se lembra, o George Lucas lembra de uma vida em que ele foi um membro da rebelião e ele traz essas memórias. Now, this is very important that I get this in. This does not say that George Lucas agrees with this or likes it or thinks there's anything to it. He could think it's totally a bunch of junk. It's just that we did a study using our remote viewing methods, and that's what we found, that in fact he was a person who actually lived through a galactic holocaust and witnessed so many things. And when he got born here, he essentially remembered that stuff. But this does not say that George Lucas agrees with this in any way, shape, or form. It's just what the remote viewing said. Ele quer enfatizar muito aqui que não quer dizer que George Lucas concorde com o que eles viram, que ele goste de alguma forma do que eles estão relatando, e que, né, o que pode achar que é tudo uma completa baboseira, um lixo total, mas que o que eles relatam nesse projeto foi aquilo que eles obtiveram através da visão remota. E o que eles obtiveram foi que essa versão de George Lucas vivenciou esse holocausto galáctico, isso foi tão intenso que ele trouxe essas memórias, né, que acabou não sendo apagado, que ele conseguiu manter essas memórias, e é o que ele coloca no filme, mas não quer, de forma alguma, George Lucas concordou ou disse alguma coisa sobre esse projeto. We also did a study on Ra, the sun god. We do not have a lot of data suggesting that Ra and Zeus were the same people. They may have been the same, but they could also be different. But the information we have on Ra suggests that we don't have any information on Ra that says that he was a rapist, a sexual deviant. On Zeus, we do have information on that. So they may be different people. But we did a full story on Ra, who was also a prison warden on Earth. Okay. Eles também fizeram outro projeto sobre Ra, o Deus Sol. Apesar de muitas pessoas se referirem a Ra e Zeus como sendo o mesmo indivíduo, pode ser que seja, mas eles não têm essa informação. Aqueles dados de ser um estuprador que eles obtiveram de Zeus, eles não conseguiram ver de Ra, eles não têm essa informação. Então, ele parece ser realmente outra entidade, outro ser, mas ele também é um carcereiro da prisão. And then we did a study on the annihilation of the dinosaurs. It turns out that the mainstream account of the dinosaurs, that they were killed by a giant asteroid or meteor that crashed into the Earth, is half true. It was an extraterrestrial attack. The dinosaur era was a complete reptilian world. The animals that were here almost entirely reptilian. And they had some reptilians that stood upright, that were intelligent, sentient, and had technology. The attack was to get rid of the entire thing. The spaceships that were used guided, actually not one, but a few asteroids onto Earth and let those crash. Other spaceships were poised over Earth and orbit and shot down any reptilian spacecraft that were trying to escape. It was a direct attack to get rid of reptilians in this solar system.
Uau! O outro projeto que eles fizeram foi sobre a aniquilação dos dinossauros. Então, a gente sabe que a história oficial, digamos assim, sobre os dinossauros é que eles teriam sido extintos por um impacto de um asteroide, um meteoro gigantesco que teria atingido a Terra. O que eles conseguiram ver por visão remota, na verdade, foi que se tratou de uma guerra, de um ataque extraterrestre, porque o que existia aqui com os dinossauros era uma civilização totalmente reptiliana. Então, os dinossauros eram reptilianos que tinham um alto nível de tecnologia, e o objetivo desse ataque foi realmente acabar com tudo, tomar conta de tudo. Então, esse ataque foi feito direcionando um ou dois asteroides e colocando eles em direção da órbita da Terra, enquanto as naves se posicionavam para abater qualquer nave reptiliana que tentasse deixar a Terra naquele momento. Então, foi algo planejado para acabar com aquela civilização reptiliana, exterminar ela aqui da Terra naquele momento. We also did a study on the reptilians that are here and now, because the planet is still being manipulated as a prison system, but from behind the scenes. And the reptilians are very heavily involved in that. Mas eles têm informações de que os reptilianos continuam presentes aqui na Terra, porque eles controlam esse sistema de prisão, de alguma forma eles ainda estão envolvidos nesse controle, ainda que por detrás das cenas. We also did a study on the mystery of Puma Punku. Eles também fizeram um estudo sobre os mistérios de Puma Punku. Okay, and Puma Punku, of course, is in Bolivia. Aqui na Bolívia. And then we did a study on the Galactic Federation of Worlds. By this time, we had come to realize that there actually is a federation. Actually, there's a whole bunch of federations, but there is a major federation called the Galactic Federation of Worlds. And they seem to be very supportive of humans, Earth, and they seem to be very supportive of the idea of dismantling completely the prison system. E também eles fizeram um projeto chamado Federação Galáctica. À medida que eles foram fazendo, eles se deram conta que, na verdade, existem muitas federações, são várias federações, mas que a Federação Galáctica, a Federação Galáctica dos Mundos, tem um interesse realmente de nos apoiar, eles estão ajudando a humanidade, ajudando a Terra a terminar com esse sistema de prisão. We also did a study on U.S. presidents meeting with extraterrestrials. The basic results are that there were two essential important meetings. Wow. One was with a U.S. president and his associates, and the Galactic Federation of Worlds representatives, and that did not go well because the U.S. president wanted ET technology, and they refused to give it. Let me pause for a second. Eles também fizeram estudos sobre os encontros dos presidentes com a Federação Galáctica. Então, um deles não correu muito bem, porque, na verdade, não só com o presidente, o vice-presidente e seus representantes, porque eles queriam, em troca, tecnologia alienígena. The second important meeting was between U.S. president or the representatives, and the reptilians and another group of humanoids that we call the Orions, and they're the fascist group that are responsible for the galactic holocaust, and they did agree to help with technology. E o outro encontro foi feito entre o governo americano e seus representantes com uma federação reptiliana e um outro grupo chamado de Oriônidos, que foram os responsáveis... que, na verdade, eles são como nazistas galácticos e foram responsáveis pelo Holocausto Galáctico. E aí foi fechado o acordo. So the agreement was made not with the Galactic Federation of Worlds, but with the reptilians and the Orions, because of the promise of weapons technology transfer. E esse acordo foi fechado não com a Federação Galáctica, mas com os reptilianos e com os Oriônidas, em troca de armas e tecnologia. I should say that the technology transfer that was promised never happened. E eu preciso dizer que essa transferência de tecnologia que foi acordada nunca foi realizada. We then did a project on what we call Operation High Jump, which is a thing that happened after World War II that was very anomalous. What happened after World War II is that
the U.S. sent an aircraft carrier, a whole bunch of destroyers, submarines, a whole bunch of aircraft, an entire flotilla. You know, every aircraft carrier is never alone. It comes with an entire flotilla. 5,000 men, over 30 aircraft, everything packed to the gills for a wartime event. They sent that to Antarctica, and they said that they were going to do some exploration to see if there might be some locations that might be useful for a base. Outro estudo que eles fizeram foi sobre a chamada Operação High Jump, ou Grande Salto. Essa operação ela ocorreu imediatamente após o término da Segunda Guerra e foi bastante anômala porque ela envolveu o envio de um porta-aviões e toda a sua flotilha que acompanhava, um monte de aviões, uma tropa armada até os dentes, um monte de coisa enviada para a Antártida, sob o argumento de que iam fazer uma exploração para ver se localizavam alguma terra que pudesse ser útil e ser explorada, mas armados até os dentes, uma operação de guerra. This happened between August 26, 1946, and late February 1947, and it was led by Rear Admiral Richard Byrd. Isso aconteceu entre julho de 1946 e agosto de 1947 e foi liderado pelo almirante Byrd. It was called Task Force 68, involving 13 ships, 33 aircraft, and nearly 5,000 men, including destroyers, a submarine, an aircraft carrier, icebreakers, and tankers and supply ships. Ela foi chamada de Força Tarefa 28, ela envolvia 5.000 homens, mais de 30 aviões, submarino, um porta-aviões, enfim. The purported reason was as a scouting expedition looking for nice terrain to build a base, which was absolutely ridiculous. E o argumento foi achar um lugar bom para construir uma base, que é completamente ridículo. If you want a scouting expedition, you send one ship, maybe an airplane, 30 or 40 men to look around. You don't send an entire military armada armed to the teeth. Se você quer fazer uma exploração, então você vai mandar lá um avião, um navio, meia dúzia de homens, 20 homens, para fazer realmente uma exploração, e não um exército inteiro armado. What we found out is that after World War II, the U.S. allies discovered that the Nazis had built a base in Antarctica, and the U.S. thought it would be the last battle to go and knock out that Nazi base. When they got there, they got their butts kicked, and Rear Admiral Richard Byrd had to retreat. He later said in an interview that actually occurred in Latin America that we have to now be prepared for wars where aircraft can attack the continental United States within minutes from either pole. They got their butts kicked. And what happened was the Nazis did have a base there, but it was built and supported by reptilians and the Orions. And that's what the U.S. did not know. They thought they were fighting Nazis that had ET technology. The ships came right out of the ocean and blasted the aircraft right out of the sky, the U.S. aircraft right out of the sky. And the Americans thought that they were now facing one base, a Nazi base in Antarctica, that could completely defeat the military forces of the entire continental United States. And they were desperate for a solution. Uau! O que aconteceu foi que os Estados Unidos descobriram que os nazistas tinham construído uma base na Antártida, então eles foram, sob a desculpa de estar fazendo uma exploração, para aquilo que eles imaginavam que ia ser a última batalha para realmente conquistar os nazistas. Mas o que eles encontraram quando chegaram lá foi, na verdade, uma base construída em parceria com os reptilianos e os oriônidas. Então, eles realmente foram chutados, né? E a gente tem informações por uma entrevista que o comandante Byrd deu, inclusive aqui na América Latina, se não me engano, foi no Chile, dizendo que
num próximo evento, deveriam estar preparados para um tipo de tecnologia que tinha capacidade de atacar o continente americano em minutos, vindo de polo a polo. Então, apesar deles acharem que estariam lutando contra nazistas, eles estavam lutando, na verdade, contra um exército extraterrestre, com uma tecnologia que eles não conheciam, eles foram literalmente chutados para fora da Amazônia, da Antártida. This explains why the American president made an agreement with the reptilians and the Orions, because he was afraid of a Nazi attack coming out of South America. I mean, not South America, but Antarctica. What he didn't know is that the reptilians and the Orions were the ones who organized the whole situation in Antarctica precisely to scare the American president so that he would agree to the terms that the reptilians and the Orions wanted, which was a legal ability to establish a foothold in the United States and in some other locations around the world. In particular, that's how come the reptilian bases and other locations occur underneath Area 51. There's a huge reptilian base underneath Area 51 and other places, and they got the permission to build those bases because of those agreements with the American president. E foi por conta desse fato que houve a assinatura, então, de um acordo com o governo americano, com os reptilianos e os oriônidas, para a construção de bases, e é o que acontece hoje sobre a Área 51 e muitas outras bases construídas, né, que realmente solidificaram, colocaram o pé dos reptilianos em solo, concretamente, por conta desses acordos. E o que eles não sabiam, na verdade, é que isso tudo foi uma grande armação planejada já pelos reptilianos para mostrar esse grande poder e dizer que, olha, a gente dizima você se quisesse, para deixar o governo com medo, e aí se submeter. Só um detalhe, o jornal chileno é o Mercúrio, né? É o nome do jornal. Mencionado pelo que fez entrevista ao almirante Richard Pearce. Isso, é o Mercúrio. É o Mercúrio, isso. We can end now. Então, nós estamos aqui muito... Quer falar? Fala você, Taís. Acho que o também deve estar cansado, já bastante. Ele fez já uma live hoje, para quem não sabe. Ele já é a segunda live do dia do Dr. Courtney Brown. Estamos muito agradecidos pela presença dele. Né? E, assim, pela sua gentileza, né? Pela sua prestatividade de estar aqui conosco nessa noite de sábado. Eu queria pedir para o Dr. Courtney Brown dar as suas considerações finais, né, por gentileza, né, através da tradução da Taís ou da Anne. Yes, Demis is thanking you so much for so much information. It was incredible. It was an amazing interview. We know you did a live right before ours, and you must be tired now, but thank you so much. It was incredible. Would you like to give us your final words? You can find out more information about us at our website, which is Farsight, Farsight, like seeing far.org, O-R-G. Ele está dizendo, então, que aqueles que tiverem interesse podem achar mais informações sobre o trabalho dele, sobre todos esses projetos, lá no site do Farsight, que está aqui na descrição do vídeo, tanto o site da organização e aqueles que tiverem interesse no Farsight Prime, né, vão lá, porque vale muito a pena, gente. Gratidão, Courtney Brown, também gratidão por estar aqui no nosso canal, por ter aceitado tão gentilmente o nosso convite, pela sua prestatividade. Estamos muito felizes mesmo. Também gratidão a Anne e a Taís. Vocês são fantásticas, como sempre. Né? E até domingo. Eu vou estar domingo, né, no canal deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Renato Liette. Eu tenho que pedir para Liette, que eu não lembro. Fazer o que acontece. Liette. Qual que é o nome do canal que eu vou estar amanhã mesmo, Liette? É Renato? Renato Mota. Renato Mota, tá? O canal do Renato Mota, que é ufólogo. Gratidão e até amanhã no canal do Renato Mota. E aí também gratidão a todos, boa noite.
noite, né? E muita gratidão por terem ficado com a gente até agora. É que eram muitos assuntos, nós tínhamos que aproveitar, né, a presença do Courtney Brown para fazer todas essas perguntas, todos esses questionamentos, né? Então, aproveitar por ele estar aqui, a presença dele. Então, gratidão. Gratidão às meninas e ao nosso convidado. Gratidão, gratidão. Boa noite, Demis.